A re rapele. Modimo mothata yotlhe wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso. Rona batlhanka ba gago ba re kopane hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo. Gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago. Le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona. Gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo, kagiso le thitibano mo hatseng leno la rona. Go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la Jesu Kriste mo re na le mmoloki wa rona. Amen. Amen. Pray, be seated. Order, order. All members. All members. Good afternoon. La itse re serame sa maabane se ne se le ko godimo thata. Jaanong ba lekile go le direla bothitho. Jaanong le e re ha le tswa ka mabati otlhe. Ke itse re lekela ga VP le president. Le speaker mme go ra gore le go kgoraneng kwa. Ha le tsena le nne careful ka megala ele mme ke tsa gore ngo ba e beile ka tsela ile gore ta ske le kgopa nanabelang ko ditilong ba tutege nanabelang ko ditilong jaano le bone megala e ska toga ya le kgopa bogolo yang ko mabating a mabedi a sa bobedi ke gore e ne le gore chamber e thuthagadiwa e tera le tsana le ithele go le bothitho mme ne le gore e tare ha le setse le tsene ba ka hokotsa mahetho a gore a ska nna go godimo go le baballa yaano le tabeleng tse le ga kollana le tla ka gore a go e go godimo go e go tlase mme ke dumela gore chamber today is bearable again nanabela ko setilong government whip. Order, members. Let us start the business of today with questions. Honorable Penyo Mokete-Segokgo, member for Tlokweng. Ke a leboga Mr. Speaker, potso ke ya ntlha. Honorable Minister for State President, Leader of the House, Minister Sizamwa. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ta ke simolle ka go tlhalosa gore le ba ministry ra itse ka tshwetso ya court e ya mana le kgang ya ga ke itshepile mo lebalwa e leng gore e na tshwetso ya high court mme e leng gore e le a junior officer wona a tshwanetse ke gore a ka lebiso ya molato kana a ka thagela class 3 board ya class 3 e le yone e leng gore ke yone ya ntha ya tshwanetse go thagela mo yone o na la morago ga mo a baya ko court high court e ne ya dumalana le ene e be se gela go thoko go kubia gagwe mo sepodising tshwetso ya high court e na ba helwa eta e rurahatswa ke court of appeal morago ga gore court of appeal e tse tshwetso e Mr. Speaker the commissioner wona a diragatsa order ya court mme bile ene wena ikuetse o se tsa boetse mo sepodising o boetse ka di 18 tsa March 2024 mme o tshwantse gore motho a tlhalose gore tshwetso e ne le bagane le kgang hela e thamaletseng ya ga ke itshepile malebalwa morago ga se bangwe ba ne ba hella ba le 154 ba ne ba ya kopola ga court ba kopa gore ba busetswe mo tirong ebile gore ba lebogiwe ka tshwetso tse neng tsa tsewa dikgang tseo tsa bone di seko ba attorney general tse le go e leng gore di santse di lebilwe teng mme ditata di tswela ditshwetso ka bongwe le bongwe ja tsone go lebeletse gore diemo tsa tsone tsa reng yaanong re emetse gore tshwetso di tsewe gore ka tshwetso tsone tseo be re ka itse gore go a ko pele re tsa tsela e
Ra leboga, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary also. Ke a leboga Mr. Speaker ebile be ke leboge tona ka karabo e tlhapileng e ya sa tswang go e yala e leng gore ga ena dibelebejana dipe mme ke ne ke re a mme tona o ka tlhomamisetsa ntlo e gore bone ba Attorney General ba tla tsaya nako e kae gore be ba se ba heditse le bone ka gore ba balwa ke manokonoko a botshelo ba e leng gore ba heletse le gore ruling yone e ba affecta ka ga to go bidwa the legal principle e go teng case law kana stay decisis e leng gore ya no ba ko ntle mme case ga e rulilwe helalo ba tshwantse gore ba boele mo tirong ya bobedi e be nna gone gore tona a mme gone o itse ka ba bangwe ba ma special constable ba e leng gore ba busitswe ko police kwa ka melato e leng gore e sala e sutlhilwe bogologolo mme ba busitswe ko police college ba heta 50 mme ba ne ba se ba le gone go ba se bolo go bereka mme ba ntse ba tshwere one melato yone e re ga go tshwanetse gore ba iswe ko police college be ba busiwa go teba melato mme ba le discharge and acquitted a mme tona wa itse ka itse gore ke go tshwara mogoma tona ke ne ke re a mme ona wa itse ka yone ke gore karabo mo go tsweng di le pedi Mr. Speaker. Minister. A ke itse ke a bona gore wa tla go ntshwara mogoma mme ke tsaya gore go tla pala gore o ntshware ka gore ga ke a ipaakanyetsa gore nka tshwarwa mogoma dipotso tse o di botsang go tla re ke go thothomisa dikgang tsa teng ko go bone ba sepodisi yaanong ga ke a ipaakanya gore nka ga phetolo ka tseo mme ke tsaya gore mototegi se o ka se dirang ke gore ka tota se se teng ga se gore go botswe hela ke tsaya se se teng ke gore go latedisa gore ga go sengwe se sa siamang teng se baakangwe ke tsaya re tseo tse re ka di dirang ko ntle ga palamente ra latedisa tseo ra kopa le ba polisi gore ha e leng gore go nne le tshiamelo e nne teng. Procedure, Mr. Speaker. I hope how about the supplementary? Procedure, Honorable Kaiser. Ke a leboga, Mr. Speaker. Mr. Speaker, gola ha o ka re tanna le mathatanyana. Ka gore dikgang tsa dipotso tse di tshwantseng gore bo ministera ba te ba di arabe ha ngwa ha ba tile ha ka ba sena dikarabo tsa tsone ke mongwe wa di-victim Mr. Speaker yaanong mme ke utlwa honorable minister a bua gore o tata bata karabo o tata itisa yaana unfortunately ha ke itse ra gona le standing order se letang ministera gore a te go araba on the floor of parliament ka gore potso e boletswa batswana bote yaanong go bata ya arabelwa gone ha Mr. Speaker e se ka ya go arabelwa ko thoko yaanong ke re a mme go na le sengwe se se ka re thusang gore minister a teha a nnetswe directive ya gore a ta arabe potso eo on the floor of parliament. Ke a leboga Mr. Speaker. Honorable members. Yes, indeed. Honorable Kaiser, Standing Order 41.2. The minister may make a statement on some public matter for which he or she is responsible. That's A. B. To correct facts given under a statement made under paragraph 1 of this order. Or C. Requested under Standing Order 38.1 on the content of the question. D. To correct an answer to a question asked under Standing Order 40, the manner of asking and answering questions. So, in terms of the standing order, the minister can augment his answer. If, for instance, he was not ready or prepared to answer a supplementary question. But again, let's also pay attention to Standing Order 40.2. After the answer to a question has been given, supplementary questions may, at the discretion of the Speaker, be put for the purpose of elucidating the answer given oral. But the Speaker may refuse any such question or answer which, in his or her opinion, introduces a matter not relative to the original question, or which infringes any of the provisions under Order 38, and may in that case direct that such questions or answers be not reported in the official report. So, what is envisaged by the standing orders is that
you can ask questions that are not related to the question that was originally asked. And in that case, the speaker may overrule that question. Or, in the case where the minister, like in this case where he's amenable to provide further details, he can do so invoking Standing Order 41.2. You want to clarify further? Yes, Mr. Speaker. Honorable Kaiser? Mr. Speaker, ki buisiwa se ke gore kana there is no timeline. If you remember very well, not once, not twice, ke gakologela minister wa metsi o na le potso a santseng a eng kolota because there is no timeline. A gona sepe se se motamang. Honorable Minister Mohasalen, o santsa ang kolota ya di fingerprint. Even to date, yani o batla go solohetsa ye nngwe gape. If we give them these leeways, kana re boletsa batho ko dikgaolo, Mr. Speaker. So ba tshwantse gore ba tamege re bolella nako ya gore ba tlo boela le mo parlamenteng ba tlo re neela dikarabo tseo. Ke a leboga. Indeed, Honorable Kaiser, I entirely agree with you. What I can do right now is to direct the Parliamentary Council to look into the matter in terms of whether that direction can be given in terms of our standing orders, but to also look at our rules of order and procedure and render an opinion to the Speaker. But it's a matter that I'm giving utmost attention. Now that you have alerted me to the trend, which I may have not observed, so let me defer my ruling on this matter. Let me defer my ruling, Honorable Kaiser. I'll give a ruling on what today is what? It's Wednesday. Yes. When I say the ruling, it's not only with respect to the matter at hand, but the general principle of giving direction for assurances on questions to be dealt with on a date that the Speaker will so direct. Akisura ke utlwa. Ke ne ke re ke taetsela tshwetso mo goreng ha tona itamile gore o tatisa bonthabo ja karabo jwa sena nnajo ke te ke tse tshwetso ya gore mo nakong e kae ya no ke ka dira jalo ha ke gakolotswe ke ba molao ja no ke ta dira yalo ke dumela gore se tsile go la boraro e kala bothano ke sontse re ke be ke le harulinye kana pele ga ho ha ke ba tubulela debate ke ba ta re tswela ka dipotso. The only thing that I can allow is for leader of the house to talk to his assurance. Only. Leader of the house. Mr. Speaker, ke tsa gore so se buang se thamaletse gore ha re soloheditse re dire ya ka re soloheditse. Me ke ne ke re ke hite go ka ntetella, Mr. Speaker. Re Kaiser ha bona ra ha ntsana le kgang o e tsamaisa le se tsamaya re segoko ona bua ka kgang ya bo special constable bo di kgang tsa bo di fingers e le gore completely unrelated to ye. It's a new question. Jana ha go fe gore be re ha re taretsana bo go nna ke teano ka re batho ba gana go araba batho. And na yana se ne ke se bua ke be ke morakela ha gona le dikgang we can discuss them outside, not to say gore ano go emisa tshotona ya go e le mo parliament go ta botsa. Ya no ke ne ke re se kra ka tselensi ya le ne mo parlamente ke tsa gore ha le gore gona le sengwe nna ntsana le sokolla go wa ska le ntsha ka kgang e sa tsamaelane le ya gagwe. The supplementary. Honorable supplementary. Honorable members, Kana implied in Honorable Soko's question was the unfairness, because he was clear that this one is not part of the question. So I think he was very clear. He was very clear.
But in terms of the principle by Honorable Case, I think it's a matter that we have to deal with and agree. Yes. Let's go to question 2. Procedure, Mr. Speaker. Honorable Procedure, Mr. Speaker. Lejana kwa dipotso. I agree, I entirely agree with you. But Abana, when I lead statement, take a rendia hoboka. How would the minister? It paints a bad picture on us all. Nike Power, Hamotawana issue Kamotalamungala. I tamalat. Because they're in the public. For us, see. God make a kupayalomonga. I think it's noted. It's noted, Honorable Mukhare. Right Honorable Deputy Speaker, member for Mopane 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗏. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon, honorable members. Question number 2. Honorable Minister of Water and Human Settlements. Ere uisu Arabi Honorable Ramagapi. Akizore pelo ame lo antshana le maikutlo ka wena ka hore o letse o dira tiro hela ente maabane mme o sa laela ha wena le Honorable Motsamai dipotso di le ha di sa arabiwe. Mme gape re le lebeletse le tshwere namane e tona ya tiro. Kaikova, Mr. Speaker, hape le gagago o le monga ntuye tsamaiso ke yone e buang morana wa me re tshwentse gore ga re tsamaya re ikopile mo go ena mme ke na ka dira jalo ra kwala mokwalo ga ke itse gore o lathegetse ga kae ga gare ga ditleke tsa gago gongwe ba ta botsa gore o ka ps wa me mme Bonolo Khumota ka ruhaleditse tota gore o kwadile mokwalo go laela ke ra mongwe a go tshwareletse gore tiro ya rona ka one e se ka ya kgweleana yo go arabelang sa bobedi gape ka ba kare le wena ba kwale mokwalo ba go laletse yaanong ke belela gore gongwe makwalo a ka tswa a sa goroga mme ka bokhutshwane hela ke gore ke ikopela maitshwarelo Mr. Speaker o bua boammaaruri ne re tshwaregile ka tiro ya setšhaba ke a go leboga mototegi Deputy Speaker ebile o le mo palamente wa Mopane 𝗦𝗃𝗦𝗧𝗏 ka potso ya gago e nonogileng maarona boammaaruri ke a itse ka kgannye ya gore metsi a kgona go tlhokagala ko Mopane 𝗦𝗃𝗦𝗧𝗏 mo kgoteng e nngwe ya dikgota tsa gago mme ebile a kgona go tsaya lebakanyana a sa tswe boammaaruri jo bo leng teng ke gore mathata a leng teng ke one gore go na le thaelo ya lethoko la madi mme ge be go raya gore yone kgang e bitswang go te network coverage ga ba ise ba direlwe network coverage ya gore metsi a kgone go tsena mo diplotong tsa bone ha ba apply mme ka boammaaruri di standpipe di pedi hela mme e rile ga re ntse re sekaseka kgannye pele ga o botsa ra taka mogopolo wa gore tota di standpipe tse pedi tse ga di a lekana re tsenye standpipe tse dingwe gape tse pedi go leka go thusa mo gore batho ba kgone go accessa metsi ka gore ke bothata mme lebaka le le dirang gore standpipe se senyege tota a dirwa ke gore re dumela gore go tlhokana le public education ka gore bontsi ja nako go na le batho ba ba senyang hela di standpipe mo go teng go vandalize ba bangwe ba na le tumelo gore ga ba kgota gongwe ba ka gelela hela ba sena ditokene ba bangwe ke ba ba senyang hela gongwe ba re ba ka gopela sengwenyane ba o rekisa ko di-scrap yarding jaanong dio tse ke dio tse e leng gore di ba banni ka ga mosing ba e leng gore tota bone ba bata metsi mme yone kganyene yone re lekile go e tsenya mo NDP jaaka e tswa bogologolo e kile ya tsena mo go bo National Development Plan number 9 kana DDP 9 le NDP 12 mme le kgang hela ena nna gone gore nya madi a sentse a seo jaaka lo itse di-project tse dišwa ga di aka tsa fundiwa go sentse go fundilwe hela tse e leng gore ke tse di le teng di sa helela mme ka one mahoko a le kalo ma rona Deputy Speaker
re kopela maitshwarelo re tla leka bojotlhe gore mo re ka go bonang re thusa setšhaba jaaka o bona re le ka go tsenya di-stand pipe tse dingwe tse pedi gore bogolo di nne 4 ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Honorable Deputy Speaker. Ke a leboga, Speaker. Motlotlegi, I think gongwe o tlotse nako o ye ko kgaolong o ye go bona ga ke buang teng. Di-stand pipe tse pedi tse di ntseng di le teng gompieno ba di lwela ka go kgaogana ga kgotla. Yaanong mathata a me ke sekgwa se e leng gore other people are coming from the other side of sekgwa ba ralala ba go batla metsi, mme ba fosaga gore ba tsamaye during the day ba ye go batla metsi bo ba itlhela e le gore go na le ba bangwe ba kgonang go tsenya mathumbu a ka gore o na le token ya madi a rileng a santse a itshelela metsi a gago ko lapeng la gagwe, ba kgona go letela a fola go ithelela monga le thumbu a tlatsa ba tla go le somola ka nako a le somolang ka teng. Ba bangwe nako e tšhaile ba boiga sekgwa gore a re ba boele ko malwapeng. Yaanong ke re ke a re gongwe re tle go thusanya motlotlegi gore le go bona gore tota la le re di-stand pipe di bewa ga kae jang, a labe le ba akanyeditse yone kgang ya sekgwa se se gale ka gore tota go na le mathata a mantsi a batho ba kgaolo ele. Ora Minister Mogapi. Nyame re a dumelana kana motlotegi ke solo re bua gore mo godimo ga tse pedi tse ntseng di le teng re mo thulaganyong ya gore re dire tse dingwe gape tse pedi tse e leng gore di ka thusa bone batho ba ba ralalang dikgwa jalo jalo, mme ka tsamaiso ya rona go le gantsi ga re tsenya stand pipe se sengwe re na le morero le batho ba community gore re ka ba stand pipe se sengwe ga kae, mme gape botsadi bo tshwanetse gore bo tlhaloganye bo itse gore tota water utilities ga e robe sepe mo di-stand pipeng ga nne e le ka bo yone nkebe le ka thata gore e tsenyetse batho mo dijarateng ka gore metsi a di-stand pipe a cheapi token ke gale mo go twenya mme re neele batho go se ka gatwe ke mahala bogolo ba no seo, so kgang hela ke le thoka la madi. Apart from that tota re ke be re thusa batswana ba ga rona. Ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Honorable Barongwana. Ke a go leboga tona. Mathata mothusa motsamaisa dipuisano tsa palamente a buang a teng ko mo go ditshane ko le dumadumane, mme ebile se ke batlang o se tsibogela thata sa se buang ke go ga metsi ka lethombo. Ke gone mo e leng gore tota ke mathata a matona ka gore go ga metsi ga lethombo mo kana go raya gore go kganna ba bangwe gore ba nne le tšhono ya metsi, ebile ba bangwe go lebega ka re ba dirisa metsi a hetang a ba bangwe yone ya go tsenya mathumbu mo di-stand pipeng wa reng ka yone tona. Ke a leboga. Minister. Ke a leboga se tota kganya go tsenya mathombo mo di-stand pipeng ke gola ke nna kana ke ise ke nne minister e sa letelelwe go twenya ga e le gore wena yanong o taka o tsenya lethombo o kampa wa go kopa metsi wa reka kwa a rekwang teng ko go teng ke bulk o reka le mantsi ko mo tithalang go na le stand pipe se stele se se tshala mo dikoloi. Jaanong ke gola nna ka tlhaloganyo ya me le ka kitso ya me ke itse gore nya mathombo ga a letelele, mme gongwe go tare re le ke gore re thuse le rona re ne re patrola re nya bageso kana yano ga e le gore wena o tata ka lethombo o bo ta o blocka line gore nne telele ga go a siama ka gore go siame gore o tshele o tswe yo mongwe a tsene hela jalo kana go mo ke common sense go tshwana hela le bogologolo batho ba di-ATM ba ne re gore wa tsena o bo ithela yo mongwe a cash loan a tsere dikarata tse di kana e le gore ene o batla go casha hela casha ba bangwe ba eme ga se go mo e leng gore go siame ebile go a letelelo. So ke tsaya gore botsadi bo ka dumelana le nna le batotegi gore mothalo wa go ga metsi ga se o siameng, mme ke utlwile ke ta itsibogela. Ke a leboga batotegi mapalamente. Supplementary. Honorable Dr. Dow. Mr. Speaker, question number 3. Honorable Taolo Boipuso Lucas, member for Bubirwa. Ke a leboga Honorable Speaker o nkupile gore ka gore o mo tiro e nngwe o nkupile gore ke mo ile thadeitele gore o eletsa gore a ibutsa le teng. Later date.
Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗦𝗜𝗢, member for Nkange. Leina ke motlhale e mang se. Ke a leboga Mr. Ha ke Speaker. a le bua sentle. O rile motlhale, go na le elenyana ke motlhale. Wa eta pala mongwato. Le mme a le ka ke la dumela. No, thank you sir. Ke la kwa mangwato a le ka ke la dumela. Puso ke a bothano se. Honorable Minister for Water and Human Settlement. Honorable Minister Ramagapi. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 tsa gore ke lekile ma Lucy. A ke tsora nka bua ka puo ya Sekgowa kana gore ba utlwa puo ya Sekgowa botoka ke re ko Nkange gona le Setswana. Mr. Speaker, the design and construction of reverse osmosis treatment plant with a capacity of 5 megaliters in 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 village is one of the projects that were suspended due to lack of funding in the last financial year 2024-2025. The capacity of the plant will be enough for a 10-year period. Mr. Speaker, the government took a decision around November 2024 to suspend all projects that were not awarded at the time with a view to resuscitate the process when funding is available. In view of the above, the Ministry has proposed a budget for the reverse osmosis treatment plant under National Development Plan number 12. Mr. Speaker, the villages which will benefit from the envisaged reverse osmosis plant is 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 with a population of 6,365, Dagwi with a population of 1,125, Nkange with a population of 4,289, Changate with a population of 916, Senete with a population of 2,368, and to improve the quality of water, but it has got the population of 21,418. Population figures are based on the national census of 2022, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I therefore rest my case. Let me stop there. I take it that some information maybe it is not much necessary. Hi, bata ke tata ke share le ene. Ke hela me ne supa gore 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 Dagwi Changate nka ina le dina le surplus. Motse o nang le deficit ke Nkange ya 30 cubic meter per day. Ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary Mr. Speaker. Supplementary Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦. Ga araba ya boraro mme go ra rema ke botse ta re ai araba aba araba le yone eo. Ke utlwa gore deficit e ko Nkange hela Honorable Minister. Mme le ko Changate ga gona metsi as we speak. It has been going like that for a long time. Yana ke botse gore ka gore the last time ke utlwile gote tender ene se tse dirilwe ebile ile about to be awarded go emetso ya la madi. O re ka promisa batho ba amegang re reng ka gore a me madi a ta bonala mo ka gore budget e se tse dirilwe a me ya ngwaga wa 25-26 a me le budget tse one plantie potso ya bobedi be na gore ke utlwile ore this is for a 10-year period. What is the long-term plan beyond the 10 years? Ka gore gona le letamo la Ntimbale le le gore ne re expectile gore metsi a reno metsi a Ntimbale ka gore totana ene le a getswe yone metsi e ko north gore a me a dire gona le plan ya gore re ne le metsi a Ntimbale ya boraro be ina gore a me ha o lebile cost ya go dira plant e le gore in 10 years time eta bo isetse ya no isa kgone go cover capacity ya metsi e lebile ga o bonene go le botoka gore gongwe go dirwe Ntimbale hela once gore
be re itse gore ke project e yang go lasta more than 10 years. Honorable Minister Mogapi. Ke a leboga se. Tota mo go diragalang bo gompieno go araba potso ya gago ya boraro ya the current interventions. Tota jaaka le itse honorable members, ha go na le bothata teng ja gore batho ga ba na le ha ile metsi le ha ile thuti. Common sense ala ke gone gore re name batho ba kolobetsa leleme bogolo. Re ba oze gore ba khone gore ba bone thutinyana. Mme hela ga se yone tharabollo ya sennela ruri. Tharabollo ya sennela ruri ke yone gore nya budget re ikopile gore e nne teng. Ha modimo o ka re thusa dilo tsa tokahala khanye e ta dirwa ya reverse osmosis. Ka ba maruri ne go setse go tenderilwe ne setse tsa makopile. Mme ka le ba ka la gore ga gona madi go te tsotlhe di project tse di sa dirwang a di na medilo ko morago. Khanyang timbale dam ke khanye leng gore e se ka sekilwe na go nne go tiwa ka mono wa gore nya a go dire reverse osmosis ne le gone gore bogolo ka gore cost e ya go tsa go kala di pipe go tswa go ntimbale e tona e go dimunyana bogolo ha re e tshwantshanya le ya plante e ka nna botokanyane go tnya mme a re tabogele mo go ya plante re thuse batho ka bonako so mo go pola teng ga se gore o sule kana o heletse re tana re ntse re o seka se ka re bona gore a mme ha go botoka gore re tsene mo song se leng gore ke sa sennela ruri ke a leboga motutegi. Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗡, member for Lentswe Tau le Pepe. Thank you, Motsamaisa Dipuisanyo tsa Parlamente. Potso ke ya borataro. Honorable Minister of Water and Human Settlement, Honorable Minister Mogapi. Ke a leboga motutegi, ke a leboga Mr. Speaker. Ka potso ya motutegi e botlhokwa e. Mr. Speaker, ke ka supegela gore dikgaolo tse motutegi a di supantse ke tse e leng gore di wela ka hata sa ga masimo mme ka molao wa water utilities le di-policy tsa lehatshe la Botswana tse di seng re di hetole ke gone gore ga kompone ya water utilities ga e siele masimo ga e siele meraka e leng gore e ka tswadisa gazetiwa e siela metse hela e leng gore e gazetilwe ka jalo ba sentse ba ta re itshwarela ka gore re sentse re mekamekane le namane e tona ya gore re siele ba bo mo lepolole ba bo mopane metsi mothabe e se re sa re bone ga ba botlhokwa e le gore ka ga molao o ntseng ka teng e se gore ba bangwe ga ba botlhokwa e le Batswana ha ke re sentse re mekamekane le namane e tona ya go siela ba metse e seng ba meraka le masimo ga re ba ba ko masimong ga ba botlhokwa ra re molao o re laolang gompieno o sentse o re re siele ba metse hela e seng ba masimo le meraka ka jalo ke ka moo Mr. Speaker re sentseng re sa kgone gore re siele ba masimo metsi mme ga se gore re ntse hela re ntse re akanye gore ko re mme ka gore go kwa go na le masimo a leng gore batho ba kgona go nnela ruri nako nngwe go ya pele go ka dirwa jang go sentse go ka dirwa di-consultation sa ntse re tsweletse gore mme tota go ka dirwa methale ya mohuta mang gore Batswana botlhe ba ka thusiwa mme hela jaaka re bua jaana molao o re laola Mr. Speaker ga o re letelele ke a leboga. Supplementary. Supplementary wa Bogatso. Thank you ra. Nya mina ke re go ga kolana tona gore motswa ke buang ka one ke extension ya ga le khaswane e ne ya ga setiwa ke puso ye hitileng ka 2024 go e dira motse mme bile gape ne ke go ga kolere kana mme ja ka gore wa ga te bonno project se sa se wa go aga go sone matlo a 300 a gone go khabaneng la go bereka jang gone ho ka gore bile mme gone le na le ditlhabollo tsa mohuta o ntseng jalo mme a botsa go botse gore ha motso o gazetilwe jaaka o sa go gazetiwa ba ga le khaswane o leng extension ya khabaneng
o ne o sa go gazetiwa ke re kgotla a utlwetse, may his soul rest in peace. Ke emetse gore gongwe tona ka ga lena tla re setlankana sa motswaga le kgaisano o ipaakanya ka sone go ntata go gore ho le ba thusa ka tsela e ntseng jang. Minister Mogapi. Mr. Speaker. Information e ke na le yone e ke tshwereng ha e supa hela gore nya metsi eo ga ise e gazetiwe gongwe ke ka e bala ka puo ya sekgowa Mr. Speaker go ruihatsa gore se ke se buang ka puo ya Setswana ke sone. Mr. Speaker, Khabane is designated as a Masimu agricultural lands area, and as such, the Water Utilities Corporation is not mandated to provide potable water services in these areas which are deemed ungazetted. Mr. Speaker, through the Act of Parliament 7402, which established the Water Utilities Corporation, the corporation supplies safe drinking water to the Botswana populace in gazetted settlements. These are mostly towns and villages. The Act dictates and confines work to areas which have been gazetted. Hence, the need for an area to undergo recognition and gazetted before. Mr. Speaker, ke khotsohatse mototegi gore se ke se buang se ke se kwadilweng ka puo ya sekgowa ba supa gore metsi e ga ya gazetiwa mme le nna ke taba ke re checka gape re bona gore mme ka mototegi ke yena a re o supa ha e gazetiwile e gazetiwile leng e ha kae re nna ha ba tsere bona gore go ka dilo jang ke a leboga se. Further supplementary, Honorable Bogatsu. Thank you. Ya o leboga motsamaisa dipuisanyo tsa parlamente. Me ne ke re tona e re ga ya go seka o itse gore ga se ga le kgatswane hela go na le sasakwe o le ena a boneng se se bonweng ke one motse wa Khabaneng wa le kgatswane go tere gazetile mo sa gazetiwa mme bile gape o ye go seka gape gore le bone ba ne ba shua di-token sa rane ba tle ba hue menetsi ka gore ba na le mme bangwe bone ga ba hiwa so ke dikgang tse ntseng di tlo go tla go wena gore ano wa go thusa ka tsela e ntseng jang mme ke metsi ya yotlhe hela eo Khabaneng ga le kgatswane Mmatseta o ye go sekaseka wa ga mma ke Honorable Minister. Mr. Speaker, re ta ira hela jaaka o bua ebile ke ta molaletsa le ene le ko ofising ke a leboga. Honorable Arafat Kiso-Khan, member for Molepoole North. Thank you. Later date. Later date. Honorable Lethogonolo Barongwa, member for Mogotian East. Ke a go dumedisa motsamaisa dipuisano. Potso ke ya bo 8. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Acting Minister Dikoloti. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, the promise of the UDC government to Botswana is inclusive growth, quality lives. Therefore, as we embark on the legislative reviews and rewrite the constitution of this republic, the land ownership question will be a key consideration in favor of protecting citizen interests without stifling the economy. Emphasis will be put on the spirit of the empowerment consideration coded in the Economic Inclusion Act of 2021. Having said that, allow me to appraise this Honorable House on what prevails presently. The existing legislation on tribal and freehold land tenures has provisions for controlled transactions, as opposed to restricting the ownership of land by non-citizens. The control does not appear to be bearing the desired outcomes on account that sales are on a willing seller, willing buyer basis. These controls apply to tribal land and freehold land. The Tribal Land Act of 2018 makes it mandatory that a land transaction with a non-citizen must be advertised in the Gazette and at least one newspaper. In addition, the Land Control Act provides that agricultural land, which includes freehold land tenure, can be transferred to non-citizens only
after the land has been advertised in the Gazette and one local newspaper. While citizens are offered an opportunity to match the prices, the asking price can be a hindrance to citizens. Furthermore, these provisions are not available in state land because state land does not fall within the meaning of controlled transactions as defined under the Land Control Act. Mr. Speaker, on the basis of the above, and on the premise that the Vision 2036 aspirations are achieving prosperity for all, this cannot be achieved while some citizens are dispossessed of their assets and the wealth that can be bequeathed to the future generations. There is a need to protect citizens. The continued dispossession can widen the inequality that is prevalent in Botswana at the Gini coefficient of 0.53 as per the World Bank rating. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary number 1. Ke a go leboga tona. Le ha ke dumela gore ga ke a tlhaloganya mo go tseneletse mme ke tla kopa gore o mphe copy ya karabo eo ke teke go ibuisanya le ba mo go ditshane mme tota se se ntshwenyang tona ke gore a ka re le puso e bile re le baeteledipele re tshwanela ke gore ipe pele dipe tse e leng goreng gongwe di a re tshwenya ke le morongwa wa mo go ditshane re tshwengwa ke these rates of transfers especially di tswa mo the locals di ya ko di non-locals kana la ha go te go na le willing seller and willing buyer. One of our responsibilities as responsible leaders ke gone gore we should protect ha re bona o ka reng go na le an outburst kana sengwe se e leng gore it's out of normality kana it is above normal rates re tsona go re dire sengwe mme ke a leboga gore wa re mo molaong o re tla o kwalang go tla itebagangwa le selo seo yaanong se se tla diragalang in the meantime ka gore ga o ka ela tlhoko go ho ke dirisitse lehoko la restriction tota re ka dira eng hela se e leng goreng e tla re before molao o tla go nna teng comrade re protecte ba palonyana e sa ntseng e le teng ka gore go lebega go tla tsaya lebakanyana mme process kana go mo go iragalang mo ga go angwa ga lehatshe ke batswakwa go le go godimo mme thata go le go godimo ko mo go ditshane yaanong potso a megele mo goreng tota in the meantime le ha re ke itse gore re puso e dirang ka diseka ka molao motheo re ka dira eng tota o le tona as a responsible leader mme bile o le moeteledipele ke mo tshepang le go heta ka gore go mo ke le tshwenyego le le go godimo mo dikgotle meeting tse ke sa tswang go di tshwara ke a leboga ora Mr. Dikoloti ke a go leboga mokaolengwe ke lebogele le dikgakololo tsa gago o no gakolola o bua jaaka moemedi a tshwenyegile a tshentse go bo Batswana ba se kgona go akola mo se leng le tlotlo la bone kana mokaolengwe le pina setšhaba ya bua gore ha se leno la rona ebile ke mpho ya modimo re dumela thata re le puso gore go botlhokwa gore Batswana ba ungwelwe ke go bo ba iphitlhela e le Batswana mo hatsheng la bone ha o ka lemoga ditsela di mmalwa tse di harologaneng tse motlhogi tautona a ntshitseng makoko a harologaneng a go netefatsa gore beng ga e ba ungwelwa ke gore ba bo ba le mo lehatsheng lonele yaanong yaka ke bua ke ne ke go hetola ka gore molao ona gampieno wa re mme mo santseng re go bankanya ra go bopa mokaolengwe nona pelo ka mathe sentle hela ka gore gotlhe go tla wela sentle sekai se sengwe se se teng ke gore ha o ka ela tlhoko go kgaolong ya ga mototegi motshegwa re dipuisenyo tse dintsi ka gore go na le babeeletsi ba ba nang le dikeletso tsa go dira sengwe mo lehatsheng leo mme re dumela gore nako ya gampieno e re leng mo go yone ke gore lehatshe nne some sort of equity e leng gore na contribution e abeng gae into those businesses so go santse go na le ditsela tse dintsi tse di harologane mokaleng tse e leng gore re taka tsone tona motshega o eteletse pele le ene komiti nngwe e tlhomilweng ke tautona e leng gore e batla go netefatsa gone mo gore beng ba lehatshe ba ungwelwa ke lehatshe la bone mme re a itse gape gore go a teng go a iragala gore Batswana bone bangwe bone ba itumelela thulaganyo yone e leng gore bangwe
ga e ba sentle ke a leboga. Honorable Simasiko Oskamapulanga, member for Chobe. Ke ta mo itsela Mr. Speaker. Honorable Gabatsulu Disho, member for Gavongo East. Yeah, ke a leboga Mr. Speaker, Mr. Motshekwa. Question number 10. Honorable Minister of Health, Honorable Dr. Modise. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon, honorable members. Mr. Speaker, 𝗬𝗘𝗧𝗧𝗧𝗧 clinic construction was planned to be complete by the 31st of January 2024. The project is currently at 95% completion status. The delays in delivery of this project can be attributed to performance issues by the contractor. Mr. Speaker, under normal project management principles, the contract with the contractor should have been terminated. However, the ministry resorted to encourage the contractor to explore all efforts to ensure that the project is delivered. From October 2024, the ministry suffered yet another setback as payments and approvals were delayed due to the financial situation. Mr. Speaker, my ministry is working around the clock to secure the funds to complete this project. Given the amount of works remaining, the project is anticipated to be complete by October 2025. Mr. Speaker, Ngarange Clinic project is currently at 80% and has stalled since October 2022 due to the dispute launched by the contractor. The matter is currently submitted before the arbitrator. My ministry and the Attorney General's chambers are respondents on the matter and have collaboratively filed the defense on the claim from the contractor. The project will start as soon as the arbitration decision is delivered. Mr. Speaker, there are currently no plans to upgrade 𝗬𝗬𝗧𝗧𝗧 Clinic in the current development plan, that is this transitional national development plan, owing to budgetary constraints. The project can be proposed for upgrading expansion in the future plans as funds permit. Roman 3, Mr. Speaker, my ministry does not have any plans to build a hospital in Seronga. Even though we understand that patients or people in Seronga have to travel long distances to access health care as far as Gumare, which is an untenable situation, but we are working hard to make sure that we provide health services as we work with the American Embassy to construct a maternity wing in Seronga Clinic to improve access to health care in the area. Mr. Speaker, the Ministry of Health is aware of Gumare Primary Hospital's equipment and fleet status situation. As of the medical equipment, we are aware that the X-ray machine is not functional. We have since been informed that the parts to fix the machine have been sourced from China and are currently waiting clearance by BURS, and we expect the machine to be running soon. On the issue of fleet, Mr. Speaker, Gumare Primary Hospital has 70% of its fleet status operational and 30% down due to routine maintenance and exhausted funds. However, the Ministry of Health is working at sourcing some funds for the maintenance of these vehicles. Thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Disho. Ya mi ke a leboga ke a go leboga minister ke tsa gore batho ba kgaolwang ba go utule thata ka no tshoma mi ke supe yana mo kaolengwe ke re gongwe ke semole ka yone we hetsa ka yone ya dikoloi. Are you aware, minister, gore mo kgaolo ya me yotlhe there are only 2 vehicles working? Ke utlwa bua ka bo 70%. There are only 2 vehicles working in 15 clinics. Ne kere ke botse ka yone eo. Ke botse ka ya bobedi. You don't have any plans of building a hospital in Seronga. Kgaolo e le gore it's excluded ebile le ya diphologolo, minister. Ga ke itse gore o ile ko Seronga le la bohelo o ipona le mo Seronga, minister. Wa itse gore batho bale they don't have any, the clinic ke sonyana se senyana se ile gore even 15 people can't fit in. It's so small. I mean, wa itse mo kaoleng ya boraro ke ya qakao eno bua ka yone
You don't have any plans of upgrading it. Because there's not even, it's a maternity clinic. It's broken into pieces. A we put a minister on Tiana CM, ready Rayako, Kokau, the Kokakao. Telling it's okay, I do to go to lawyer. Me, Totana Bata, we told the because these are state of the art buildings. Said Sabuloka, 2019, and they are still standing there. Did you show Mantuan? Well, Amad. La Hotra Lena Mani Tunayatiro to bring them back into operation. Galabo. Honorable Minister. Galabo, Honorable Member, I accept the protest. Nyago Maru rights hore. Horebe di clinic Yonean Garange, Diemele Bagale Kanakana di Hedge. Rale Mahalor Canadi Correleza, Batsuana or Bacono Hobona, the two Sota was 2 Hosenga by the Bonana or different ladies. Jaga Kitalus is a horror. Remecadina Automamisa Hore. The Hansi thing. They are held lady who Honohula the clinic is a Batsuana Honeba Bonedi Twos. A Kyoarabaka Hanya or a Killing Cacao, Hagisiki, Huawei clinic Cacao, honorable member me. I was working off of information in the key me, I'm very much happy to go and see. Rona, Serasabata Corba, Jonaba One, the Tirero, Tabu Zoho, was a Caterese or Bakuka. The one about Sorongato. Lengas of the Resna, my Kerala, Honejana, really a transitional program, national transformation plan that we have now. Me, I whatever what really hell, Harna Torre, Aga, Sepatera Cosorong. Kemahelo Island Horia, Karibuaka, universal health care. Atwanetse leone anele se patela. Ba khone ba bone ditirelo tsa botsogo le bone. E se ditirelo tsa botsogo hela tsa tlhwatlhwa e rile. Ya nka go solohetsa mototegi gore. Mona go yetang ha o bua le nna ka khanya seronga. Re tebela ha pelenyana ka go baagala se patela. Ke a leboga. Supplementary. Supplementary. Supplementary Honorable Kapinga. Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke re ke botsa tona gore a wa itse gore project ya Kokau ena le bonthabongwe jo eleng ja mato a baoki ya no a o itse seemo sa project e gore se hakae ka gore sale se gore sale go pala hela ditoga ya ne ke batla go itse gore a o itse seemo seo le gore maikaelelo a gago batla go dira jang ka project eo ya ka go ya mantu a baoki ko tleliniking ya Kaogwe. Honorable Minister Dr. Modise. Ke a leboga motlotegi. Ene ke e tshwere karabo e ne e itebagantse le the clinic. Nka tsamaya ka go tela ka karabo in relation to ya matu. Ka be ka tla go enela honorable member. Thank you. Honorable Khorotetse ke kgonegile for Honorable Dr. Dow. Thank you, Mr. Speaker. Question number 3. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Parliament go dirile thulaganyo ya gore go tsweye ko child welfare and basic education ke bone ba dikwele tsa bana rona re lebagane le goromento a bobedi. The question will be redirected. I don't know why how we couldn't pick the redirection issue. Is it? Okay, we'll do that administratively. Let me just confer with the procedure, Mr. Speaker. Procedure. I'll come back to you, Honorable Opposition Whip. No, actually, this is an oversight on our side. The minister has long written to us that they request a redirection. So Mr. Speaker. We will handle the redirection. Procedure. Honorable Thank you, Mr. Speaker. Ha ki itse gore
a mme yone e tshwanetse go redirectiwa. Kana here we are re bua ka early childhood. E le gore molao wa yone o ko local government. Le dikwele tsa teng tsotlhe hela di daycare center, di breeding, di ko local government. Ya na ke tsore tabe redirectiwa jang, Mr. Speaker. I've not paid a particular attention to that question. Let me just confer with the please allow us to deal with this matter administratively. Yes. Procedure, Mr. Speaker. We'll defer the question. Is the procedure related to this question? How honorable Kam? Ra ne ke re ke utule e tsamaelana le yone gongwe ke ede mo se o se bua mongame gongwe la ile kgakollo ha lo go dira tse di administrative kana ha re bua ka go license batho ba ba dirang di inspection tsa di preschool ke local government batho ba ba go assessang di building ke local government me potso ka ha buang ka teng emphasize mo gore dingwe tsa di requirement tse local government e di batang a di setse di le relevant le mo nakong ya gompieno, so has nothing to do with education. Thank you. Okay. Yeah. I think there was that confusion. Let's clarify this matter with the two ministers. This question will be later dated with the possibility of redirection. Can we now go to question 9? Honorable Dishof, Honorable Mapulanga. Yeah, question number 9, Mr. Speaker. Honorable Minister of Environment and Tourism. Honorable Minister Mokhare. Thank you very much, Mr. Speaker, and good afternoon. Me ke leboge le mokaoleng gore ba butse potso e. Me ke simolle yana ke re bontlhamong jwa potso ya ntlha ke jo bo botsang hela gore ga Echebe National Reserve ga isimologa ka 1996 ne le bogolo bokae. Ke re ne le 21,000 kilometers square. Potso ya bobedi a ba botsa la gore me ina ra go tsofo ya tšhentšha jang ke re Echebe National Park ine e khabara sekgele sa 10,590 kilo square meters mo go rang gore ine ya boela ko tlase go tswa ko go 21,000 tale ya boela ko tlase ka 10,410 kilometers squared ka 1968 ha ne ya neng e tšhentšha e tswa go te National Park. Mr. Speaker, Echebe National Park gampi ko jana e 10,590 kilometers squared ha e sale e tšhentšhilwe from 1968. Me na re ka 1980 ga go simolosiwa mo ka sekgwa go teng wildlife management areas. Go simologa ka ntata e neng go tlhomiwa
tsamaiso ene e bitswa go te Tribal Grazing Land Policy, government paper of 1975. Ke ga go thomiwa yone ba ba e bitsang wildlife management areas. Go mo ene le tsamaiso ene e le ka go beela go thoko kana go reserve lefatshe for future use. Gore ka re mo nakong e rileng lefatshe leo la tla la kgona go dirisiwa sentle. E le bontlhabongwe jwa tshomarelo lefatshe ke gone mo ne tsone dikgaolo tse ne di beelwa ko ntle tseo di bitswa wildlife management areas. Ga go tla go simologa go lefoko la wildlife conservation policy ka 1986. Ke a gone tshobe ya le mo tshobe ke ga go nna le di wildlife management areas tse pedi, Nanga Wildlife Management Area le 𝗠𝗘𝗘𝗧𝗜𝗏 Wildlife Management Area. Mr. Speaker, dikgaolo tse tsotlhe e ne e le gore di segola ko thoko ka lebaka la go somarela bone botshelo jwa diphologolo le gone go leka go di rotloetsa kana go bona tiriso e leng gore e ka re ga maduo re le lefatshe le dikgaolo tse di gaufi le tsone di area tse mafelo ona go nang le diphologolo mo gone. Mme ke one nako e neng gape ga boa ga introduciwa lenaneo le la community based natural resources management e leng gore e ne le tsamaiso nngwe kana program nngwe e ne le gore e ne e fa bao ba ba gaufi kana le mafelo a na le diphologolo wa a ba gore ba ka kgona go dirisa diphologolo kana bojanala go tokahatsa matshelo a bone. Me kana Mr. Speaker go ha ra gore diphologolo ya ka rotlhe re itse gore ke dilo tse di tshelang di na le go di hulang teng le go di nwang teng le go di tsallang teng jana go ne ga tla gone mo e leng gore mafelo a na ga dirisiwa mo nakong e telele gone ba go tsisa kgotha go gare ga the wildlife animals and the human le batho e go itse go te wildlife human conflict e le gore tsone diphologolo tse kana jaanong di ne mahelo a neng a beetswa a ne e le gore e ka re ka puo ya seng ga ke di wildlife corridors jaanong go raya goreng ka tsela nngwe diphologolo jaanong di nna dintsi batho le bone ko mafelong a bone kwa ba tsena mo go tsone they encroaching into those areas. Go ka tsena tsone dikgang tse e le goreng motlotlegi ga mo potsong ya gagwe ke bona e ka re o gateletse thata mo go tsone gore a mme ra itse goreng kgotlhatlhano e teng mme e tsalwa keng. Mme hela ke batla gore ke gone ke go tlhomamisetse mokao lengwe ke gore e kere ra itse re le ba diphologolo re le go romente gore mo nakong e fetileng koketsego ya batho le land board ka foene e ba ka teng go ne ga dira gore yaanong e tsenele thata mo gone mafelo a neng a beetswe wildlife management areas ya yaanong kana go tla bo go raya goreng ditsela tsone tseo tse e le gore diphologolo di a di dirisa di nna dinyenyane ga di ne ditona jaaka pele di ne di akanyeditswe kana go rulagantswe jalo. Ke sone se ke dumalanang le yena ke re ra itse ebile ra tlhaloganya thata ebile re tsaya dikgato tse di maleba go bona gore kgotlhatlhano ya diphologolo le batho ga ya tshwanna goreng e nne teng kana e tlhorontshe matshelo a batho le matshelo a diphologolo. La bofelo hela ke re Mr. Speaker re setse re lemogile thata ebile dipalo le tsone di a supa gore bangwe batho ba senyegetswe ke botshelo batho ba beilweng masimo foo ke land board ga ba kgone go lema matshelo a bone a ko tlase jalo. Mme goromente o tswaletse wa dira ka mo gotlhe mo go tshwanetseng go bona gore go ka femiwa yang kgotlhatlhano ya diphologolo le batho. Ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Honorable Disho, I will allow only one supplementary. Okay. Given the time. No, me. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga General. Ke tsa gore mokaoleng ga ona batla go itse gore ka kgaolo e ga e dirwa la nthanta
it was 21,000 as you said, square kilometers. So ngwe re bankanya ona mo ka lengwe ke di square kilometers ka tuto hela. Jano abele godisa to 10,500. Me one ha. Gale bona gore le tsere le hatse la bona, of which batho ba chobe gompieko they are struggling, they are kind of stuck in one corner. Le tsere kgaolo ya bona yo thebele dira Chobe National Park. Yana o batla go itse gore tota one ha. Gale ba khontse. Ke le sa e busetse ko the original size ya yone. Gore le ba togele space ya bona at least le bona ba khona go ka dira body tse le bua ka tsone tsa the community based natural resources things like that trust ka ra gona ba ka operate rante ke tse mo kaolong a di botsa gore o le thoma misetse batho le gore a nako ene le godisa go le la ba thalosetsa gore kana re tsa kgaolo ya lona ngwe ko ba sa complain go mpieko ka yone ke a leboga motsedi wa thank you. Ora Minister Mokhare. Thank you very much Mototleri ke a go utlwa potso ga go ya utlwala e maleba mme kana ke batla gore ke gore kere ba rotlhe ba ra itse gore batho ba gola ka dipalo diphologolo le tsone di a gola ka dipalo mme go na le the management strategies which have been employed to try and mitigate against this ke dumana lo wena ke ora ke go na le go gongwe fo land body discata tsamaelana le ka fone itshwentse go sala tsamaiso morago ka teng gore batho ba be go kae ba iphitlhela ba beile batho masimu ko ne ba tshwana go ba masimu teng yana go ta go tlhano ena e be nna teng ha o ka lebella bontlha bo bongwe le sa ntse le lentsi thata o tsamaela mantha bo panda mateng gapa le ha se le sa ntse le lentsi ala thata ko mme ra ke dumela gore gone kana go ba mo ga go tlhoka go ela tlhoko go tsitse yona tlhaka no re e bonang e le teng e ke a leboga. Honorable members, let's go to second reading, clerk. Notice of motions and orders of the day. Medical Aid Funds Bill 2025, Bill number 5 of 2025, second reading, resumed debate. Honorable members. Honorable members, the question is that the Medical Aid Funds Bill 2025, Bill number 5 of 2025 be read a second time. The debate on this bill is resuming. With the House adjourned yesterday, Honorable Major General Pius Mokhare had just concluded his debate, and the floor is therefore open. Right, Honorable Deputy Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Marele boge tona go ra ba tsisitse molawana wa mo ntlong re le boge gore batswana ba tla sireletsega ka one ke le mosagape gore kana re le puso ya UDC re itlhala ile gore re na le mathata re itlhala healthcare system ya rona ile gore ga eyo e ko tlase kana ke re hiole ka gore ra itse gore ga gona dipatala ga gona ditleliniki ra itse gore le babereki ba shota didirisiwa di a shota re itlhela ile gore gona le ba ba sa duelwang ke puso ene e heta maabane e seng ya gompieno so tota sengwe le sengwe se tlhakatlhakane mo go tsa botsogo jaanong molao o tla thusa gore re le mose batswana re le puso ya UDC gore ga ra lebala ebile gape re eletsa gore re tokahatse matshelo a batho kana re tokahatse yone public health system of the country me batho ba ba sa re tseng sentle ba tsa gore ga ra tlhagala go dira jalo mme ke re rona ko UDC re tshwantse gore re itse gore jaaka re tsa boikarabelo ja puso we must also look into health system like re tshwantse go regulate tsone di medical aid funds me gape re tshwantse gore re itse gore batswana hela bone ba na le selelo kana dikeletso tse di sa diragatsweng tsa medical aid funds companies ba eleng gore ba itira ka kela ra itse gore ga rena a regulating body ya medical aid mo lehatsheng re ntse re tsamaisiwa medical aid ntse tsamaisiwa ke NBFIRA
jaanong ke sone se ke reng re leboge gore molawana o yaanong o tla tla o na le sa gore thusang gore di-medical aid di kgone go observa molao kana di kgone go sala melawana morago. Se sengwe gape ke gore ga go sa regulatiwe kana go sa laolege ra go jwa ntsoma batswana ba go jwa ntsoma ka dituelo tse di senang ga di tshwanetseng go simolola teng le ga di tshwanetseng go wela teng kore if ga gona any regulatory body go raya gore batswana ba go jwa ntsoma. So se ke eletsang gore ke se beye pele ga ke gore medical aids tse dingwe di kore o ka re ga o ya spatela go na le tse di lebiwang di tseelwa gore ke tsone mmang tse dingwe ga di lebiwe mme ano re eletsa gore tona kana Mr. Speaker re reviewe se medical aid o tshwanetse gore o se lebe go na le chronic conditions tse leng gore kana ga re a di itira ga wa di itira mme go na le ka ha o ka reng di tsewa ka teng o le motho kana o le motswana o ka re ha o lwala bolwetse jo bo rileng o ka re yaanong o itlholetse ga wa tshwanna gore bo alahiwe go nna le ka ha o arabiwang ka teng ebile kgantele madi a hedile ebile go a tura. So ke re ke nne ke leboge gore this medical aid funds bill e le ba lebe diotse go kgone go itse go te kana bolwetse ke bolwetse gore a bo chronic kana bo simolotse ela ile bolwetse go na le go bo simolotseng teng. Gape ne re rakanya gore di prolonged hospitalization go na le gore o lwale o tswe mo spatela o tsene o boe o tsene long prolonged hospitalization re eletsa gore molao o lone o di lebe ga gona motho o ka nnang a tswa mo spatela bo a tswa mo spatela mme a sa lwale ko re eletsa gore le gona go ska ga nna e ka re nya yaanong o heditswe maloba ka no re betsa ga madi a go a heletse re eletsa gore go nne mo molawaneng wa gore go lebiwe gore hospitalization tshwanetse go coveriwa jang go lebile gore tota hela ka ga go ntseng ka teng ha sa le re tswa go re tswang teng tota nna ke tsa gore batswana ga ba bone sepehela sa thuso ya setse ba lwala thata o ka re motho a o sa lwaleng thata ke ene o tseelwang ko godimo. Ha ke tla go bua ka rare conditions wela tlhoko Mr. Speaker ha o simolla hela o le 18 years o bo tswa disomo sa hatlhegong kana sa hatlhego sa go se tlhakatlhakana hela rona ka ne re gola batsadi ba re nya ke gore o tsena mo puberty staging o nya wa gola o change letlalo no dio tseo ga di a nna yalo go itlhelela ha o setse o godileng tenyanong o re wa bongakeng o re wa go dipakanya letlalo ka gore ga le ka ke la change ka gore ga iskola la hiwi o bo itlhela bongaka ba gore ba re this is hormonal imbalance ke hormonal imbalance e tswang kgakala o sa itrita and mind you no sa itse re tshwantse go trita no ha o re o ya spatela especially o le mosetsana mme le ga le ka gore maletsi a le borre ba setse ba itse go ipakanya e bidwa go te ke aesthetic go ate ke ga bontle ke mma bontle o batla go ipakanya because o batla go ikgabisa nya a wa nna jalo because gore ga gona le comprehensive consultation ya gore tota diso tse kana letlalo le aka ne le senyega go simolotse kae and how setse o le motona ka gore wa bereka no re wa ikisa o bolelwa gore ga o ka kwa tsena mo medical aiding gore o ka go ituelela hela ko wa go kopana le madi hela mantsintsi a eleng gore ga o ka kwa kgonela ga go to wa bereka. So dio tsa hormonal imbalances di dintsi Mr. Speaker and I think medical aid o tshwanetse re o eme ka dinao o lebe gore o nne le this comprehensive nna ke batla go e ba ke re comprehensive reproductive health ka gore tsone dipimpole tse you think ke dipimpole ha o gola di kgona go ama letsalo la gago o le rre o kgona go tlhoka go imisa o le mme o kgona go tlhoka go ima because of hormonal imbalance e simolotsweng e tswa mo tlhogela go to ngwananyana o e go itshasa khalamaine kana o tlhape ka lemon. So nna ke kopa gore bile ba tsenye this clause gore ba kgone gore go lebelelwe go testiwe gore tota these things ke mo botswana gompieno re mo di-canceng ga re itse gore di tswa kae and ha o setse o le mo canceng hela gore wa go a heta helana le ha o ka re no le mo medical aiding ga gona sepe se o thusiwang ka sone tota ke le ka go supa gore
di-premium tsa rona di a gola nako le nako, Mr. Speaker. Kore o tla bo netane ya gago premium ya gago e gola like maybe yearly, but ha ke tshwanetse go a go ipaakanya letlalo because of hormonal imbalance ga ta kena go duela 2000 anong ke mo duela ngaka ele ya letlalo. So ke re ke a kopa my VP gore a re di lebeng dio tse, because they start small mme se gore ra di lemoga mme a re ire that comprehensive testing ya go bona gore tota dio tse ha di simolla ha di hella kae, because wa go bonwa ke ngaka o setse o le 30 years di simolotse o le 18 years a ba supa gore mme kana dipimpole tsele ke tsone tse di dirang gore gompieno o bo sa tsene mo setsolong sentle, o bo sa kgone go belega, o bo sa kgone go imisa. Ene anong go raya goreng go nkisa ko goreng ke a go heletsa ke itlhoboga be ke re ke a go batla go adopta, o bo ro ya teng ko adoptioneng gape. Ha o ya ko adoptioneng gape e nna thata, because lo ene melawana yone ya bo adoption gape ga iyo ga rena yone. Kore I think anong e bile e tsile kana go e re tla kopang thuso e ntsi thata Mr. Minister, my VP, gore re lebelle re le Batswana re llela gore population ya rona is too low. Gongwe e dirwa ke tsone dio tse gore ga re kgone go tshola ka gore na o sa le go tere ikgotlha ka disuri na moni nako e le re irang kante ka koteng go bolaya diteng tsa rona. Ke letleletse gore gongwe ke tshole ngwana a le one hela ka bolwetse bo sa leng ke nna le bone ke le teenager. Tota hela me ke re ke dumalana gore ha ne re ka tsenya dilo tsone tse tsa regular checkups gore re itse gore re berekela mo preventative care, gona le gore e be ra go emela mo gore nra la, which is very expensive for the country. I think it's best no reinvest mo goreng a re checkeng a re lebeng bana re ska ra leba gore o 18 years ga itse go tlhapa. Let's start as early as that, so that re kgona go hokotsa go dirisa madi a mantsi re le lahatshe re itlhelano ra aparetswe ke malwetse a ka be ra preventile go santse go le early e santse le bana. So tota hela mme hela all in all ke dumalana le gore molao o hete. I so submit. Honorable Dr. Modise, Minister of Health. Thank you very much, Mr. Speaker. I just wanted to start. I was listening yesterday as the honorable members were debating this bill, and there were some very key, I think there were very key insights that were shared by members from the opposite side. One member, I think it was Honorable Mapulanga, who was speaking about how they manage epistaxis or nosebleeds, mukola, konage. Yes, from where he's from, and was describing that they have a natural remedy there that they use that can be all streamlined or mainstreamed and used in our facilities. And I also was listening, I agreed with him entirely, because that is the direction that we are following as government, that we need to tap into our own indigenous knowledge, do research on this knowledge and mainstream it. And this is not just talk. Of recent, we have agreed to liberalize our quaternary apex institution, Secretary Masira Teaching Hospital, to have it be able to do this kind of research and mainstream. I got very excited because it's not only that you'll be able to help our people get the health care they deserve, but you can also get some copyright and some patents from this and unlock a lot of commercial value from using this indigenous knowledge. So we are well aligned with that. And Honorable Aaron spoke about 𝗘𝗘𝗧𝗜𝗡𝗧. You know, I have a backlog of patients who are waiting for orthopedic services, and I'll be more than happy to engage with these 𝗘𝗘𝗧𝗏 gurus from where he is. They will be protected, and I want them to put them in touch with me so that we see if we cannot put some research behind this and also mainstream it. So there is no opposition from our end in terms of using our indigenous knowledge. We are talking about unlocking the medicinal and commercial value right now of the cannabis sativa, hemp and medicinal marijuana. So this just goes to show that we as a government are keen on looking at indigenous knowledge and looking at what we have, hemp, or whatever other remedies. If you make a claim, we should not just reject your claim. We should take your claim and then subject it to testing through research
and help you look at what's the active molecule, active ingredients, dosages, things like that. Because you know, the current medicines that are out there, they were engineered in the same process. From mushrooms, from roots, from leaves, and barks from trees. So the same thing can apply, and this government is pursuing that line. So I just wanted to start off by saying I totally agree with them. It's something that we are pursuing as government as well, to mainstream our indigenous knowledge. Ke batla go bereka le bone segolobogolo mo go ya thobega e ke batla go e bona to e ka re thusa hela thata le tse dingwe hela yalo dikitso tse e leng gore di teng tsa bongata. Mr. Speaker, I want to continue by saying I share concerns from honorable members on both aisles that people will join medical aids and they will pay for most of their productive lives, and when they need medical services the most, be turned back and be told that no, you have exhausted your medical aid, and therefore send them to government. This is someone who would have spent 20, 30 years paying premiums, like the honorable member is saying. But when they need it the most, then they are turned back. So I believe that such legislation will help us in dealing with those situations. And not with those only. I want to touch on there are congenital diseases or congenital conditions that are out there. I don't think people should be, they should be rejected from being covered by medical aids on account of congenital conditions. People should be, if you qualify for a medical aid and you can pay for medical aid, that should be the qualifier. People shouldn't go behind and check to see whether the mere fact that you need aid is because you are concerned about your health and you need to protect your health in that manner. Screening tests also, I believe, have to be insured by medical aids, because there is no point in waiting for conditions to reach a later stage where it's now costly to manage to intervene. So screening tests and primary health care must be covered by medical aids. Gentlemen should be able to go out and get PSA tests, see how their prostate health is doing. Similarly for the ladies as well. And these things need to be covered by medical aids and encouraged. Pre-existing conditions separate from congenital. This is to say, now when you go to enroll, you find that you're already hypertensive or you have diabetes. You have diabetes or it mustn't be discriminatory in that sense. Mr. Speaker, I also want to add that this bill creates the framework from which our national health insurance, which I'm very excited about, will hinge upon. Because remember, our dedication to the nation is that we want our people to have access to quality health care wherever they are. Whether they join our NHI or they continue pursuing the current medical aids that they have is no issue for us, as long as our people are insured and they can pay for the health care that they deserve. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Brigadier Mphato. Mr. Speaker, me ko dumedise tshokologong eno ke dumedise parlamente tsa tsinjeno e re lantla ke buela gore ke emano keng molao kakanyetso o ka re ke o ema dinokeng tsotlhe mme lantla e re lantla ke buile ke re betso ha re bua ka botsogo a re lantla re lebelele gore go na le molao motheo o buang ka motho e re lantla la bua ka the fundamental human rights of a human being. Mo e leng gore ha o lebelela molao o wa re o tshwanetse gore motho a nne le kgololesego, freedom of an individual. Mme ka le dumela gore ha motho a na le bolwetse kante a lwala ga go motlhofo gore a nne le freedom e ntseng jalo kante a nne a phuthulogile. Ya bobedi protection of right to life. E ke yone e leng gore yaanong molao kakanyetso o lebaganye le yone ka sebelebele. Gape
Section 5 yone protection of right to liberty. Ke na le tumelo ya gore ha o itse gore o hodile o tshela sentle o na le gore wa kanya o itse gore ha ke bona ngaka ya boketekete e tlang kala ha ke tshela ke iketile ke sena bothata o tla nna le kgollesego. Mme re la go ntse yalo e le dire tse re di bonang ka ntse tshwana tse re di bonang mo molamotheo wa rona go na le malao a mahatshehatse ya bitwa go twe sustainable development goals ene gore le yone yano e tshotse dilo tse tsa botsogo ya di tsaya di ba kwa pele ya re motho o tshwanetse gore a nne le tlhokomelo e e rileng. Mme go na le dilo tse dingwe tse e di buileng ya re go tlhomamisa gore sika lo motho gongwe le gongwe le bone botsogo kgotsa tlhokomelo mo botsogong yo bo siameng. Sa bobedi ya re go emisa dintsho bogolo jang ha ngwana go ka dira gore gongwe a tlhokagale mo go mmago a imilwe tshwanetse gore re emise dilo tse gore go seke ga diragala gore e re ka tsatsi lengwe motho e re ha santse a tshwanetse go tshola a bone botshelo ene a ba a ka re tlogela mo go tweng ka sekgowa go twe miscarriage ha go ka dira gore a tlhokagale. Mme ebile gone mo re dire gore re le mahatshehatse botswana e le mo teng re dire gore ha go ka diragala jalo mme ha go ka dira gore go nne dintsho mortality rate e nne teng go nne less than 0.1%. E be e tswalela e bua ka gore mahatshe o tla hemele bana botlhe ba ba tsholwang kgotsa ba ba tshotsweng ba na le 5 years ntse gore nako nngwe le bone ba tlhokomelwe e le sego se e leng gore goromente o se itebagantse se ke sone maitlamo a e leng gore ke tsaya gore ke itse gore molao o se lebile. Mme le bone hela jalo bana ba ba tshele e ra go ka dira gore ba tlhokagale e nne hela mo lehatsheng e nne less than 0.01%. Sa boraro go emisa ka namo ya malwetse a go teng communicable diseases a non-communicable diseases ya tshwana le bo megare e metona AIDS bo TB bo malaria le malwetse mangwe hela a sa itseng a e leng gore a itse gore gompieno e rile ka 2019-2020 go ne ga tlhago ga bolwetse go twe COVID. Mme dilo tse rona re le batho be gape re le Batswana ke tsaya gore ka gore malwetse a tla ka tshoganyetso e tshwanetse gore molao wo o akaretse gore malwetse ya re kgone go a thibela go sena bothata ka gore motho ha bo motsenye o kgona go bona bongaka ka nako ya a e batlang. Malwetse a mangwe ka ya go teng waterborne diseases a metsi a le gore a toka nteno ke tsaya gore ke bua ka malwetse a tshwana bo bilharzia a mangwe a tlang jalo ha a tla tshwanetse gore a emise re le Botswana ka gore maloba nne re bona go na le di merwalela tanki mokaoleng merwalela mme kana melora le kgona go ka malwetse a hereloganye tshwanetse gore re itse gore re tshwanetse re emise gore re thibele gore ga go ka nna jalo batho ba kgone go sireletsega. Le one malwetse a dirwang ke batho ka bomo kgotsa a dirilweng kgotsa motho a lekile go dira sengwe mme sa dira se e le bolwetse. For example ha motho a na le a dira di-chemical mo lebong o metswako yo e be e le gore go nna le gore e tsenye batho malwetse e kgone gore e alahiwe mme e alahiwe motho a itse gore ga o ka nna jalo ke tla coveriwa. Malwetse a e leng gore gantsi gongwe motho a dikoba a e leng gore gongwe motho o tla kgona go a tsenya mo go yo mongwe a tsenya mo gongwe a sa itse kanta a itse mme molao o covere gore la go ka nna jalo motho yo a kgone go tlamelwa. Ke tla bua ka gongwe motho e re nako nngwe batho ba gaetso ke se diragalang gongwe o bo tsamaya o bo o itlhela o ile go loma go gongwe go bo go twa ha se nana go loma kong ka gore o ne o loma ka bomo o le motona mme gona o itse gore o ka nna mo o sa thusiwe go ka se ka gore o ne o loma ka bomo malwetse a re bone gore a batho ba go nna ba a thusiwa.
ga mmogo le go alaga malatsi a dinnotagi ba ga etshola a itse gore motho ga a tsenwe ke nnotagi kgotsa a jele diteraka dikatse tseo le dintšwa tseo a di jele mme tsa tsena mo go ene re tshwanetse re itse gore go nne le mo molaong o go nne le gore re itse gore e tla mo covera le gone go alaga manokonoko a dikotsi tsa dikoloi gore ga motho a na le koloi go nne le tlamelo a itse gore le ga le kwa khudumelatso le ko sori ya tholo le ko diphuduru kwa ngware o le ko maphalolwane o le kwa mošaweng o itse gore ga o ka dia le kotsi kong go tla nna le gore o tlhokomele o tlamele ka nako e e siameng ka nako e khutshwane le gone go mehemela tsholo gore e nne e tsholo ya motho e nne ya maemo a ka godimo tse dingwe tse ke tla di buang ke gore yaanong ga go ntse jalo re ka dira jang ke ne ke recommendations ke be ke re ga re dira molao o re tshwanetse ra tsenya gore go nne le setlamo sa thuto gore motho mongwe le mongwe yo re itseng gore kwa leng teng ga a kgone go bona thuto e e tseneletseng ka tlhokomelo ya botsogo ba gagwe go nne le gore a latele kwa a leng teng gore a ye go ruta gore o ka kgona go thusiwa jang gore a kgone go nna le botsogo bo bo siameng molao o tshwanetse gore ke a itse gore o teng mme o papametse gore le bone badiredi ba bongaka dingaka di seka tsa ja ba tswana ntsoma e se ka re ka gore ke kgona gore ke tsamaye ke gongwe le gongwe ke e teng a ba ra mponela ke ne ke ile ka thothang ka thogo e opang e be e le gore ha mpona o tla ba a ntšhatšhela a itse gore ha ke mo tšhatšitse a gone o tla itseng ka gore seemo se ke sa mele ene mme mo gape go sireletse ene molwetsi le ene mooki kgotsa ngaka tota le yone re dire gore le tsone dingaka tse di ikemetseng tsone mo teng di-scheme tse medical scheme go natse gore ba dirisa melemo e e nang le boleng e leng gore ga gona mo go teng bogus medicine e leng gore ra itse gore go nne le a proper control evaluation and review of every medicine and go nne consistent and regular that go melemo e checkwe gore a e siame se sengwe ke gore melemo ya Setswana betsho e tsengwe mo gore le dinga tsa Setswana di tsengwe gore ka moso e re ha ya ka nna mo ngaka nna bua ha motho a itse thobega motho a itse go emisa mokola a itse go emisa mo go teng ngope re itse gore motho le ene o ka kgona gore a nne le sabe mo botsogong jo le one mashiatong ke tota re dira gore le one re a recognize itse gore ha motho go twe a go tsa mashiatong ke o kgona go tsena mo lena leo le mme ke buile ke re le bone ba ba mo dikgaolong ba rutwe go tlhwaetswe gore mono o kgotsa lenaneo le sologele Motswana mongwe le mongwe ka gore se ke ditshwanelo tsa bone tseo sa dikopeng tse di kwadilweng mo molao motheong wa bone go tshwere honorable ke a leboga motsamaisa honorable Prince Mogorosi Mosanana. Thank you, Mr. Speaker. Ke dumedise batlotlegi mo ntlong eno. Ke be ke leboge mothusa tautona ebile e le ministera wa rona wa matlotlo gore a ba tsile ka molao kakanyetso o tshwanang le o me kere molao o botlhokwa tota ke batla go simolola hano ka gore ke kope gore bone ba e leng gore ke dingaka tse e leng gore di provider service di tsaya di medical aid
sorry Mr. Speaker, ba tshwanetse gore ba duelwe ka nako. Ke bua se Mr. Speaker ka gore ba bangwe ba tle ba re ga ba duelwe. Ba tle ba re ga ba duelwe sentle ke ba ba tshwanetseng go ba duela e bong ba bone ba di medical aid. Go bo go nna le bothata mme wena ka ha o tsweletse o duela medical aid ka nako ntle le bothata bope. Ke tlempe o tla intshwarela Mr. Speaker go hano ke na le sehubanyana ke belaela ile di aircon. Ora members la shota. Me kere ke gakolole ka bokhutshwanyane hela minister wa rona wa health yo ke le baganyeng le ene gore patela sa kanye. me ministera ke utlule khanye ya di insurance le gore di tla bo di licensiwa sentle ibile e re ha ba sa dira sengwe sentle e be ba ka fainiwa ke tshutiso e ntle thata ka gore tota hela ha morago hale ntse ka re ga go dirudilo sentle. O tla bo bona motho ana registerile company a ba sa gongwa a doja go duela BURS lekgetho wa tsama wa go bula e nngwe a ba boa ntse le motho a le mongwe hela a ba boa iwa business gape ke the same government mo go rang gore ga go tsamaye sentle gotlhelele. Kgang e nngwe e ntshwentseng mo thulaganyong ye Mr. Speaker ke ha go tweng go na le late joiner penalty. Ga ke kgone go tlhaloganya gore tota go twa late ha kae bo late bo simologa ha kae ha go tla te late joiner penalty. Motho a ba penalize-iwa for joining. Ke tsa ke re mongwe le mongwe go na le nako e leng gore o tshwanetse gore a ba le ready gore a re nka joina medical aid gone jana kana kgwedi e tlang kana ngwaga o tlang. Ga ke bone ga go le ditilo tse bannetse. Ga ke bone gore e ka nna mo go teng go ka penalize diwa motho. Mr. Speaker, ke na le kgwetlho mabapi le di medical aid tse di leng teng gone jaanong jaana. O tla bo o duela madi hela a bokete kgwedi le kgwedi o duela medical aid. E be go bolelela gore o ka bona gongwe di galase tsa matlho ya ka di rwele di galase tsa reading glasses yana. O ka di bona hela after 2 kana 3 years ke gone o ka yang go batla di galase tseo. Mme o ntse o sa claim mo medical aid. Le gale gone go ka gore gone the more dingwaga ntse di go tshwara ke gone go tlang gore o ka boa ha bookelo. Mme go mo go a tshwenya Mr. Speaker ka gore e setse e le so modiro hela jaanong. Ke dumela gore medical aid o re buang ka one ha o tla baakanya dio dingwe tse di tshwanang letse. Nako ya bo 2 years 3 years e telele thata mo e leng gore ha o di gatile o di lebetse kana di latlhegile o sweletse go raya gore o tshwanetse gore o ye go ntsha 5,000 o reke tse dingwe. Elucidation. Okay. Elucidation. Or Mr. Veld. Thank you very much, Mr. Speaker.
nya we tshwere sente mo kaoleng ke ne ke re ke tshwaelela mo go ya late joiner penalty gore e tsamayana le ne ke e bua ka gore kana se ba se buang ba re ha o joina medical aid go ngo se tsu go ile gore a re jaanong wena ba go charge ditlhotlhwa tse di go godimo ka gore ba belela gore motho a toga simolla go lwala thata jaanong gore a re tshwantse o duele madi a go godimo jaanong rona re dumela gore ga go a tshwanela go nne jalo. Thank you. Thank you very much, Doctor. Ke go lebogela seo. Ke sa le ba le patela sa kanye. Patela. Mr. Speaker, go na le kganye boaboang e buagang kgapetsa ya bongaka ja Setswana. Ga ke ganane le yone mme e batla gore e lebiwe thata. Ke bua se ka gore ngaka ya Setswana ga ke itse gore a e ka kgona go tsaya medical aid gore e re ha re bua ka yone re ipotse dipotso tse dingwe gore a medical aid e ka o tsaya ka gore so santla gape le di-price tsa bone ga ke itse gore a di ka tsamaelana. Yo mongwe o tla ba a charge gongwe consultation hela ka gore o tla ka medical aid a ba re 100 pula yo mongwe a ba re 1000 pula and me gone medical aid yone e be e tshwanela go gore e duele ha e le gore re ka tsena mo kganyeng ya gore re tsenye bongaka jwa Setswana mo medical aid. Of course dio tse dingwe di ka lebiwa ga bona gore di ka sukunyediwa jang me re lebeleleng le borai jwa teng gore kana batho ba bangwe o tla ba sa e tirong a ba ya ko ngakeng ya Setswana ga ena sick leave mme o tla ba re ke tswa ngakeng a o tla mo ganetsa gore ga a tswe ngakeng e rile ke a lwala. Ke dio tse e leng gore ke dio tse e leng gore re tshwanetse gore re di lebeng thata bakauleng. Mr. Speaker, go na le di-medical aid tse dingwe ha o na le ngwana a tsena sekwele immediately ha a hetsa ko UB ba bolela gore nya yaanong o godile ga o ka ke wa nna mo medical aid wa motsadi go mo go dingalo ka gore go tla bo go raya gore yaanong kana a ikemela a itšhabatšhabele mme go bereka gone a isa ba bone tiro mo diemong tse re ntseng re le mo go tsone for the past 58 years bana e re ba hetsa e be ba go nna hatshe ba re leba mo matlhong ke dio hela tse di botlhoko go ke kopa gore go lebiwe bana ba rona ba nne ka hatlase ga rona ba kgone go akola medical aid kana gore ha motho a le monnye ga a lwale o tla no utlwa bua se ka moso o bua se mme o tshwanetse gore o mo ise ngakeng mme ke leboge gape gore Mr. Speaker go na le pele ne le gore di-private doctora di na le di-pharmacy mo madirelong a bone kone ko ditleliniking gore ene ngaka a consulta a ba go dispensa a go kwalla melemo ya itseng gore e teng mo stokong e be nna ene gape at the same time yo yang go ha melemo ke re dio tse dintseng jana ke leboga gore di be di kgalemilwe ka gore ne di sa tsamaye sentle Mr. Speaker. Me ke re ka lekalo ke re ke ema tshutiso eno keng ka botlalo my minister. I thank you. Honorable Minister Kilibeng. Thank you, Mr. Speaker. Le nata ke tse sebaka se ke eme molao wa Medical Aid Funds Bill. Kana ra itse gore mo dingwageng tsene di heta re ne re sena proper regulation e amana le di medical aid. Me molao o tao gagametse bilo o supa tota gore go a go nna le tsamaiso, go a go nna le governance la accountability,
ga rena go bona mo ne re bona e le gore di-membera ga ba sirelediwa kana wa bua gore wa go protecta di-membera mo e leng gore ne re bona di-medical aid di bulwa di tswalwa mme a ngwe di bulwa di tswalwa yalo batho ba jewa ntsoma ba sa boelwe ke sepe, Mr. Speaker. Molao yaanong ka ga ke o bonang ka teng ebile o tlhalosa gore ga go ka nna le gore o tswale o rana medical aid go nna le provision ya statutory manager ebo go nna le yone structured winding down of operations go mo go ra gore go ha batho tshono bone ba ba leng gore ba ne ba tsentse madi a bone gore ba kgone go boela ke sone se ke ema molao ono keng o bua ka gore wa go emisa discrimination kana discrimination ke jaaka no bona gongwe ga o thathubiwa go te motho o na le bolwetse jo go ra gore yaanong ga ana tshono ya gore a bone medical aid ga gongwe ebile o kganela le gore o ka tsenya dipalo tse o di batang mme ra itse gore mo Botswana re tshela ka extended families seo se ra gore o kgona go tsenya le ba bangwe o sa kganelwe ke gore ke ba family ya gago hela ba ba immediate hela molao ke wa ema nokeng ka magoko mme ke wa ema nokeng gape ka gore o bua ka non-profit ebile o bua ka gore di-surplus di a go dirisiwa to benefit its members ra itse sente hela gore ga go nna yalo go nna le mo go teng anti-competition behavior mo e leng gore ne re bona re kile ra nna le case e nngwe ya medical aid o mongwe ka se ke bue ka leina mo ne go bona la sente gore ga gongwe ba overcharge di-client ba tsone di-client ka ga mosing mo di-policing mme e le gore yaanong di-case le ko court di a supa gore ba tshwanetse ba le non-profit mme e be re iphitlhela e le gore mo seemong se e leng gore go nna le di-semantic di-justification tse di buang gore they are operating a non-commercial service with a social economic objective yaanong ga re sa tlhole re tlhoka ditlhaloso tseo ka gore molao yaanong o tabo o sireleditse ba e leng di-membera mme ke emano ke molao gape ka gore wa supa tota gore le yone data ya bone ba e leng gore ke di-membera ba go sirelediwa ke wa emano keng ka gore o bulela gore even small players ba kgone go tshameka ka go bulela ke harologana le ministera maele gore go nne le bo di-broker ga ke dumela gore di-price di ka oketsega ka gore go na le di-broker ka gore le mo di-insurance go na le di-broker tumalano ke ya insurance underwriter le broker mme go ra ga go ntse jalo go gore small players le bone ba ta kgona go nna le tshono ya gore ba kgone go tsena mo gaming yone go na le compliant policy mo go ba e leng gore ba ikuela mo no ithala re sa itse gore re ikuela ka ya ile gore jelo ntsoma ke tsone di-insurance mme gape se ke dumelang gore molao o ta sehenya ke gone mo e leng gore mo ke dumelang gore ba ta leba gore a le gone ga go botlhokwa ke mo re bonang tsone these big players ba di-insurance ba di-medical aid re ithala e le gore ke bone ba e leng gore ba simolotse mokgwa o sa siamang one o ne ke bua ka one wa anti-competition behavior mo e leng gore ke player gape ke referee o ithala e le gore medical aid one o butse clinic jaanong o ebile o butse physiotherapy o butse private clinic e le gore maikaelelo ke gore di-membera tsa bone di ya gone ko di-clinicing tse e leng gore ke tsa bone ba na le dipatela hela jalo yaanong ke dumela gore molao o ta hedisa tsone dikgang tse re di bonang tse e leng gore re ba Batswana ba e leng gore ba iteka ba mo businesseng kana ba simolotse go ipulela tsone di-private clinic ka gore big players yaanong ga ba sa tlhole o ka kgona gore o bone tshono ga o le membera wa bone go raya gore o ya o boela hela ko dikomponeng tse e leng gore ke ntse ke tsa bone go bo go raya gore go ba Batswana ba re na le bone ka ga mosimo mme ka one mafoko a ke ema Mothusa-Tautona mo maitekong a gago jaaka a tisa molao wa the medical aid bill. Thank you. Ona bo gore tetse ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Re tsela re batotegi Batswana ba dumedisitswe.
Mr. Speaker, go buiwa ka molao kakanyetso wa di-medical aid. Re ntse re hiwa dipalo-palo gore batho ba e leng gore ba wela ka tlase ga tsone kana ba thusiwa ke tsone di-medical aid. Ke palo hela e ko tlase, go buiwa ka 14% of the population. Ha e le gore ke e tshwere sentle. Gone mo hela ka bo gone go supa gore re lebile seemo sa botsogo mo lehatsheng lonele ka ha se ntseng ka teng, ka ha go sena melemo mo dipateleng, ka ha go sena bongaka mo dipateleng tsa government. Gore a re 14% ya population, 14% ya setšhaba ke yone hela e leng gore botsogo jwa yone motho o ka re bo sireletsegile. Palo e kwa tlase hela thata. Mme e ne e siame ha ne e le gore governmente o eme ka dinao go bona gore ha mmaruri public facilities dipatala tsa governmente dipatala tse di lebaganyeng setšhaba se se kanang ka 86% of the population go diragala sengwe. Mme ha re lebile ao ke tshohela sampo re le kgakala. Mme go buiwa ka gore di-society le tsone jaanong di tabe di tsenngwa ka ha tlase ga molao o le tsone yaanong di lebiwa e le di-fund. Gone mo hela gore a go le gontsi society kana go tewa so se le gore batho ba ne ba ikgobokanya ba re botsogo jwa rona ke jo mo mathateng a re nentse re koleka jaana re te re kgone go tshela. Mme ha e le gore bone bao le bone are going to be subjected to melao e tshwanang ya dikhumo tsa di-medical aid, go tlhokagala thata gore di-society ha re di labeler as funds, mme hela melao ya e le gore e tabe e ba governor a e nne botoka hela thata e se ka ya tshwana le ba humile ba ba kgonang gore ba ka itirela sengwe le sengwe se ba ka se itirelang. Motho o ne a ntse a bala molao kakanyetso gongwe ke tudile tsetana ya teng kana le soleditse setšhaba national health insurance. Yaanong motho ha a lebile molao o ta ipotsa gore kore mme ha ntse go tsweletse a go ta nna le nyalano ha gare ga molao o le dikgang tsa national health insurance tse e leng gore le di soleditse setšhaba. Ha le gore go ta nna le nyalano ke go sana le ha le tlosenyana epe goneha e buang ka bo national health insurance kana e buang ka insurance ya health e tatang e le soleditseng setšhaba kana be nne ntse le ditsholetso hela. Go botlhokwa thata minister gore dingaka thata general practitioners molao kakanyetso o ba sireletse ba se ka ba iphitlhela ba le mo seemong se e le gore gompieno ko lehatsheng le lengwe le re bapile nalo e bong South Africa. Go ntshitswe a commission of inquiry e le ka go bona gore gone mme ke eng o ka re di-medical aid di beile dingaka tse dingwe ka ga mosing ba colluda ka di-price ba colluda ka di-process gore dingaka tseo tse dingwe di se ka di a bona sepe mo di-medical aid ba se ka ba bona business. Go botlhokwa thata gore protection e kgone go nna teng gore the field be in level. Mme ebile gape mo kganyeng e nngwe ke yone ya gore yaka baka lengwe ba ntse ba e bua gore o tla duela lebaka le leleele ngwana go ngwana le condition once ha re tšha dingwaga tse 21 gate go ile hela jalo go raya gore o oketse madi but wena letseno la gago ga le kgone gore o ka le oketsa ka tsela e pehela o bereka governmente ke yo di-negotiation ke tse di a pala ko bo governmente ka kwa o mmereki wa governmente ngwana ke yo wa lwala o ntshiwa mo medical aiding ga gona dituelo tse di gorogang di gola tse e le gore o ka mmusetsa wa oketsa premium kana installment. Go botlhokwa thata gore batho ba ba ntseng jalo ba nne le protection mo billing ye gore a bana bao ba tswelele hela ba thusiwe ka seemo se ba le mo go sone ka ebile ga ba bantsi mo go kalo. Batsadi ba rona
ba lopiwa madi hela a mantsi mo go rona gore ba ka tswelela kana ra ba tsenya mo di-medical aiding ka gore ba na le di-condition. But ha o lebelela di-millione tse di-billione tse di-medical aid tse di declarang as profits, there's need for social responsibility mo go bone ka gore eta be se mahala. At least ba re meet halfway when it comes to batsadi ba rona, ba re meet halfway when it comes to bana ba e leng gore ba na le di-condition ba tudile bo 21 years. Ba ba se nang di-condition ba ka ya go sokola gone kwa go se nang dipatala kwa go se nang melemo kwa go se nang dipilisi. Batho ba nang le di-condition go botlhokwa thata gore di-medical aid tse di kgone go ba covera. Kgang ya bobereki babereki ba ba berekang mo go tsone di-insurance tsone tse tsa bo di-medical aid tsone tse tsa bo di-pension. Malobane re bona seemo se e leng gore babereki ba ne ba le ko BPOPF ha go change-iwa administratora a be ba tewa go twe ga re ka ke ra le retrencha re le tsenya ka ha administratoreng yo mošwa yo le tswelela hela le ditiro 2 years down the line gate tiro a lona e hedile go ne go dojiwa gore ba ka duelwa di-netane di-gratuity ba ka duelwa di-benefits tsa bone ba ka duelwa di-severance gore there is need gore go ne le protection of workers within this bill gore ha go change-iwa bo administrator ha go change-iwa bo eng go nna yana le jana le jana babereki ba sireletsege. Otherwise re kwa ga mothakga hela sa rona ke dipampiri tse di siameng sa rona ke sekgowa se se siameng mme batho bone ba le mo tshokolong hela ya gagamatsa batho bone ba le mo tshokolong hela e gagamatsa go tshwana le pricing ya teng kana di-medical aid di tshwanna ke gore di thuse government to ensure that services provided to its members is that of quality. But thuse le gore facilities tse members tsa bone di yang go tsone di patela tseo they are of quality. And therefore this bill must also guide the medical aid schemes gore they must demand 1, 2, 3, 4 from the facilities, from the service providers, rather than na be re sampo mo gompieno batho ba duela madi a kana in medical aid ba khona gore ba ka di pateleng tse di rile go na le bo high premium mo go duelwa thousands and thousands ba motho a le mongwe hela go sampo go isiwa batho ko ntagala hatsi for procedures. Why? Ha se semo se se le gore nka be after 58 years e bere le mo go sone le lona kana le bele ka tohala itshwarella la re hewe ke ba ne re tsa mo go bone se le se tisa gompieno must show direction for a structural break, must show direction gore le bata go ya kae le bata go tswa kae e seng go tsweledisa hela ya ka ne ke bona maabane honorable motsamai ko Maung a ile go ira ground break ya bonno gona hane minister yo hitile wa domkra a dirile ground break ya shate a go le direng hela dio tse ile gore ke tsa batho ba tsere puso tse di supang pharologanyo. We support the bill, Mr. Speaker. Honorable Ruben Wamikeza. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, go rena le mathata a masha mo parlamenteng a ditilo a itse. Mr. Speaker, ne ke re le nna ke eme ha ke te ke la tshwarelo gonyana mo billing re e beilweng pele ke tona re ntswa gongwe ke dumalana gore this bill is a much needed reform. Categorically I must state that it is not without flaws. Mr. Speaker. Yeah, no debate. I'm just going to have 4 points that I'm going to outline for the minister to have a look at them.
yaanong bili e ha re lebella Mr. Speaker e shota inclusiveness ha o lebelela le go tse leng gore they are profit making itebagantse hela mostly le non-profit is a non-profit making model yaanong mme gape ha o e lebelela e thaela go thalosa e tsepame ka the member participation gore mme bone as members lentswe la bone ke eng mo billing mme gape ebile be boa e thaela go supa the cost control provisions ya ka re itse gore ha ngwa ha o ya go tsena ko spateleng there's a lot that you have to fork out of your pocket ile go duela those medical expenses yaanong ke ne ke tlhalosa ga gore ke a go itebaganya le dilo tse le dintlha di le 4 ya ntlha ke over regulation ya bobedi is the member participation in terms of governance gore mme lentswe la di membera ke eng mo billing yone le utlwala ka tsela e ntseng yang a bana le ditshwanelo tsa go thopa the voting rights ye nngwe ya boraro e tana cost containment provisions as I've already alluded. The last one e tana oversight overlapping gore me who is going to be charged with overlooking gore go diragala eng highly Ministry of Health le NBFIR gore which one is the relevant authority yaanong ke batla go simolla ka ya over regulation bili e supagala e na le very strict measures of licensing and government standards tse leng gore they may discourage innovation, they may also discourage new entry players ka gore di requirements tsa teng di boketenyana which may also lead to over consolidation in the industry. If you look at gore kana those who would have been able to conform and to pass the test batabo ba le banyane yaanong as customers as members ra go nna le mathata a gore me yaanong we have limited number of medical aid tse leng gore di tabe di kgonne go tola sport yaanong ra go nna le lack of choice ka gore dipalo tseo di tabe di le dinnyane go na le mo nakong ya gompieno because if you look at I think it's clause 87 ko go 5 e leng gore e bua ka the transition that requires gore all the existing medical aids di be di na le a minimum ya 1,500 members within 24 months. Yaanong o ka bona gone mo gore ke le batile le bokete le leng gore le ta ketegella le di medical aid tse dingwe tse di eletsang gore di nne fully compliant with this legislative. Ha ke aka pointing ya bobedi Mr. Speaker ke ne ke bua ka ya participation ya di membera o ka re bill Mr. Speaker is not clear in terms of how the members are going to participate in the decision making process yaanong kana gone mo go ba mo mosing
ditshwetso di tabe di tsewa hela hong mme bone go sa supe gore karolo ya bone e le di-member ke efeng e ba e tsayang a go ta ko the running of this medical aid. The implications kana ke is the transparency. You know, is it transparent Clarification to them? Gore ba itse gore go diragala eng, Mr. Speaker. Clarification, sir. Yeah, ke a go tima e mapele. Ha ke ya go ya boraro. Ne ke bua ka cost containment. The pricing regulations and cost containment mechanism for this health providers, they are leg. They are not clarified they are to address this rising medical expense inflation and even let's already the premium. How can I lebelela yone Honorable Minister kana bata wa clarify la, I would really appreciate. Ha ke tsana ko ya bohelo, as I've said that I'll have only 4 points. So this bill seems to have so much over-reliance, or it puts more powers go MBFIRA and other statutory managers. There is going to be an overlap in terms of oversight, as I've said. Is it the Ministry of Health? Is it the Data Protection Authority or the Medical Authority regulations? This to perform this oversight role. The risk, the bureaucratic delays. Is it the Ministry of Health? Is it NBFIRA? Clearly outlined in terms of mandate. Honorable Minister. Clarification, Dr. Modise, Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member. I thought maybe you would support your claim, because you made a claim that if the bill was to pass, it will disadvantage some players in the medical aid space. I thought maybe you would say to us, we have 1,000 operating now, but if the bill takes effect, now we are going to have a lesser number of medical aids. So I thought maybe you would just give us some clarity from where you are standing as to how they are going to be affected. Thank you. Kaiser. Make it a get halusi, I no longer know the center Mukauli. Get our get halusi. That number one, is similar to Kahora Kere, Kibuaka clause 87. 5. Ebuanka, the limitation, ya the 1,500. Horkana yone, Keselo, Sasutona, how liberate even the population, Logore me for dying. On other medical aids, who meet this criteria. So, why would limit the pilot? They are who comply. That's what I've said. What are we allow with? We are not yet at committee. We are not at committee. Is that concludes your contributions? I shall now call upon His Honor the Vice President, Minister of Finance, to reply to the debate. Ke a leboga
motsamaisa dipuisanyo tsa palamente. Ke leboge batlotlegi ka ha ba ntseng ba kgaoganya dikgang tsa bone ka teng. Go a supa gore ke batlotlegi ba ikaeletse go aga lehatshe la bone, mme ha e le gore ne ke reeditse sentle, mongwe le mongwe wa dumalana gore nako ya go hitisa mola wa go nna jaana o gorogile. Re tlhalositse gore ke molao o e leng gore ga se molao o na le maikalelo a go baakanya sengwe le sengwe. Ke molao o itebagantseng le dingwe dilo, o itebagantse le gore re baakanye tsamaiso ya one matlole a e leng gore a itebagantse le botsogo. Ke molao o e leng gore o tla thusa gore matlole a ska phutlhama ka bonako. Ke molao o e leng gore o tla sireletsa ba e leng gore ba ikwadisitse. Jaanong nka bo ke nna ha tsegela ke re ra dumalana a re tswelele. Mme kana ha bana re le bana ba lelapa le lengwe hela re tshwanetse gore re kgwane dikgaba. Ke eletsa gore ke lekgwe dikgaba ka gore ke a bona gore bontsi jwa lona maikaelelo a lona ke go ntsha megopolo e ka tokahatsang botsogo mo lehatsheng la rona. Mme wa bona, Mr. Speaker, mo botshelong ga ke itse gore a o kile wa kopana le madirelo a go dirwang dikoloi teng. Ha koloi e bewa mo seraleng, ga go simololwe ka engine, mme engine e ka tswa ile bangwe ba dumela gore engine ke yone e botlhokwa go heta sengwe le sengwe. Mme ha o ka ke wa ba engine wa re ka gore e botlhokwa go heta sengwe le sengwe, ka gore ha o ka ba engine pele wa go ba leng tse di ko tlase, chassis, wa go ba leng kae maotwana. Go tshwana le one go aga ntlo, ga o ka ke wa gana go aga ko tlase o re se se botlhokwa ke marulelo. Jaanong ga ke kitla ke aga ka gore marulelo a botlhokwa ga a yoga. Ebile ha o ka ke wa gana go tlhapa meno ka gore wa re ga o se o tlhape mmele, botshelo ga bo bereke jalo. Ke ntse ke reeditse bangwe ba bua gore engine, dilo tse di botlhokwa go heta dilo tsotlhe e bong go baakanya dipatela, go baakanya tsa botsogo mo lehatsheng la Botswana. Ga re a tshwanela go kgoma sepe pele ha re baakanya tsa botsogo. Mme ko madirelong a dikoloi, ko seraleng seo se go bewang maotwana pele, di-chassis pele bo go tsengwa di-engine. Ha go reye gore ka gore engine ga e se go roge ko seraleng, ha go reye gore ga gona ba ba e dirang ko ba e dirang teng. Le ntshitse kgang e botlhokwa ya gore Batswana, bontsi jwa Batswana ga ba bone thuso ya bongaka, ga ba bone thuso ya botsogo jo bo lekaneng. Ga gona Motswana yo ka ganetsang kgang e. Re sentse re boeletsa gore re ne ra tshepisa Batswana. Ga ke ka re re ne ra tshepisa Batswana. Batswana ba ne ba itshepisa bone gore re le lehatshe la Botswana re tsile go aga botsogo jwa lehatshe la rona. Mengwe ya dilo tse re tshwanetseng go di dira sente ke yone National Health Insurance. Jaanong ke ukwa bangwe o ka re ka gore National Health Insurance ga ba e bone mo seraleng, mme le yone e leng botlhokwa, go raya gore dilo ga di tsamaye sentle. Mme ke eletsa go kgaogana le lona le Batswana botlhe ko ba leng teng
gore yone engine ye ya National Health Insurance e berekwa go sa ikhudiwe. Tona yo wa botsogo ga kgale go goroga ko ofising le ba dirang bone ebile go na le maphata partnerships ba e leng gore re setse re inaakantse le bone ga re bue ka tiro e re ta e dirang re bua ka tiro e e simologileng ga re bue hela ka National Health Insurance re bua ka makalana ditsetana tse dintsi tse di amang botsogo jwa lefatshe la Botswana go na le matlole le ba re dirang le bone ba na leng boitseanape le botsipa jwa gore re tokagatse mo parlamente mongwe o ne a bua ka x-ray e seyong ko Gumare ebile a tlhalosa gore ke hitile teng ko Gumare ke hitile teng ko sepateleng sa Gumare tota ke re ko sepateleng sa ko Skopelong me ko sepateleng se se ko Skopelong ga gona x-ray boammaaruri ga se hela ko sepateleng sa ko Skopelong ko go senang x-ray dipatela di le dintsi mo lefatsheng la Botswana mengwe ya dilo tse re di dirang ke gore bone bangwe ba re setseng re somolotse go dirisanya le bone go nna le lenaneo le le tseneletse la digitalization le di dirisiwa tsa maranyane tse e leng gore di tla kgontsha bongaka gore bo goroge ko bontseng bo sa goroge teng mme kgakololo ya mehela ke gore re nne re gakologelwa gore ha go dirwa koloi go agwa koloi kana go agwa ntlo le selo se se botlhokwa go di heta tsotlhe ga gore sa bo se tsena pele tiro ya rona ke go aga ka boammaaruri tiro ya rona ke go aga go tsholetsa matshelo a lefatshe la rona se re se dirang le se re se buang gompieno ka molawana o ga re tisitse koloi yotlhe e na le engine e na le maotwana nya ra re tisitse tse di tlhokagalang gore e re go tsengwa engine ra bo e le gore re setse re tokagaditse koloi e tla kgonega gore e agege ntlo e tla kgonega gore e agege mentse re kgwana dikgaba jaana bangwe ba bua tota kgang ye le buileng thata e le tshwanelo ya lona e le tshwanelo ya Batswana botlhe ke gore tota nako e gorogile gore lefatshe le tshwana le Botswana le na le dimela le na le maungo le na le ditlhare tse di nonogileng kalahi ke bua ka sengaparile ke bua ka maši a ditonki ke bua ka moringa ke bua ka ditlhare tse e leng gore go na le baitsanape jwa tsone tse e leng gore di a godisa lefatshe le ntse jaana le hilwe dikhumo tsa melemo le dijo tse di godisang go a itumedisa gore re le Batswana ra bo re ema ka dinao re re melemo ye le ditlhare tse re tshwanetse gore re etse ka tlhwagalo mme tlhwagalo yeo ga gore tlhwagalo yeo e bonelwa mo molaong wo ka gore ka re molao wo o ka nna wa re ke maotwana o ka nna wa re ke exhaust pipe ga se koloi yotlhe mme go na le thulaganyo hela e tsepameng mo Botswaneng yo mošwa ya research and development ya go bereka go dira le boitsanape jo bo leng teng go aga makgotla a agiwang gore melemo e jaanong re kgone go e dira ka tlhwagalo re kgone go ikwadisa diphiri tsa yone
re kgone gore re e amogele e le melemo e seng hela e ka alaga mo Botswana mme e ka alaga mo mahatsheng a mangwe. Ke selo se re se buileng re dumalaneng re se hela goromente yo mošwa re le Batswana gore a re emeng ka dinao re eme ka dinao. Mme go ema ka dinao go emela ditlhare le maungo le dijo tse di hodisang mo lehatsheng la rona ga gore di tsene mo molaong wo go na le ko e tsenang teng. Mme re tshwanetse gore re le baeteledipele re tlhaloganye dilo tse, re tlhaloganye gore ga o yo molao gope mo lehatsheng lepe o e leng gore o ka tsenya sengwe le sengwe. Melao go tshwana le orchestra ke gore ba ba letsang dikatara le ba ba retsang tse ba di letsang go na le ko di kopanelang teng mo ke bontlha bongwe hela jwa gore re tokahatse gore Batswana ba ska ba jewa ntso, gore re tokahatse gore matlole ya ska phutlang. Re tshwanetse gore re le baeteledipele re tlhaloganye dilo tse re kgone go di tlhalosetsa ba re ba eteletseng pele sente. Mme ebile le tswa ke rialo mo go tsone matlole ya ba teng ba ba setseng ba duelela ke kwa gote go na le thobega, gate ba teng ba ba duelelang thobega le ngope le mototwane. Mme ga se kgang ya molao wo gore o lebelele dilo tse, kgang yeo e ko maphateng a mangwe ko research and development program ya rona o ko Ministry of Health. Kgang yeo e tata e papame, mme ga e papame re papame re lehatshe la Botswana gore melemo re e tsaya ka tsela e ntseng jaana. Ga gona sepe se se kgoreletsang mo molaong wo gore di-fund tse di dirisanye le kalahi kana le melemo ya go nna jalo. Go na le bangwe ba ne ba gakolola ebile tota ba botsa gore di-fund tsa mahatshe a mangwe tsone la reng ka tsone, gore a le bone ba tshwanetse gore ba ikwadise ha kana ba ka dira se ba se dirang ba ntse ba le ko mahatsheng a mangwe. Jaanong karabo eo ke gore ba tshwanetse gore ba ikwadise ka gore bape ba e leng gore ba tsaya madi mo Batswaneng ba tshwanetse gore ebe ka nako tsotlhe ba kgona go bewa leitlho. Go na le motlotlegi yo na bua gore motho o ka change jang le membera a change yang melawana kana ditsetana. Jaanong ke re gongwe o na a sa utlwa sente, kgang e buegang ke gore ga go na le diphetogo tse di dirwang one maloko a tshwanetse gore a itsisiwe gore ba nne le lentswe pele ga malatsi a 30 a ka heta. Mme go na le bangwe gape go na le bangwe nako e chaile ke kgakalanyana go na le bangwe ba ba buang gape ka ditlhwatlhwa tse di tshwenyang tse e leng gore di tshwenya mongwe le mongwe, mme ebile ba bua sentle ebile di tshwanetse go ba tshwenya. Mme le tsone dikgang tse ke di tlhalose gore molao wo ka ga o agegileng ka teng go na le dilo tse o itebagantseng le tsone, mengwe ya tsone ga se ditlhwatlhwa. Dikgang tsa di-tariffs tse di amang botsogo le melemo ke dikgang tse di lebilweng ke baitsanape, ke bone ba botsogo ba ba itseng dikgang tse mo go tseneletseng, ke bone ba e leng gore ba tla bo ba
ba haketella pele gore ditlhwatlhwa tse di nne ka tsela e ntseng jang di ska tsa nna ka tsela e ntseng jang e le kgakololo gore ga o molao o e leng gore o tshwanetse gore o tsenye sengwe le sengwe yo molao ke o itebagantseng le tsone dikgang tse re di buang go na le bangwe ba ne ba bua ka gore tsone di-broker o ka re ke basenyeledi ebile ga ba tlhokagale ke re mo go yone eo ga gona sepe se se tlamang kana se se pateletsang gore maloko ba tsamaye ba hete ka di-brokers mme tsone di-brokers tse ba teng gale ga ba sa dirisiwe ga go tlhokege gore o ba dirise mme ga e le gore go ba dirisa go tokahatsa ka ha o bonang thuso ka teng le gone kana le bone ke bontlha bongwe jwa itsholelo go na le mehama ya itsholelo e leng gore gongwe wena ga o ka ke wa e rata gongwe ga o ka ke wa rata ba ba dirang chibuku ka gore ga o nwe chibuku kana ga o rate chibuku mme ke mohama wa itsholelo ga o ka ke wa eletsa hela gore ga ke ba rate a ba nyelele mo lehatseng nnyaa se se botlhokwa hela ke gore ga gona ope yo patelediwang ga gona sepe se se pateletsang gore ba ka gore go ba dirisiwe go na le bangwe ba ne ba re o ka re ebile o ka re go na le tlhaolele golo gongwe mme le yone tlhaolele go raya gore ba ne ba sa leba dilo sentle tota go na le matlole one a e leng gore the close funds tse e leng gore ba itebagantse hela le ba ba berekelang teng koo e se go tlhaolela ope gape go na le e nngwe yone ya le joiner e leng gore ba ngongorega thata ebile ba sa tlhaloganye gore sentle e ra jang e ra gore go na le ba e leng gore ga ba ise ba nne mo go tsone di-medical aid gotlhelele ba e leng gore ba tsena morago ga dingwaga di le ba nna dingwaga di le 35 bone bao ba e leng gore ga ba ise ba tsene gope ka gore ba bantšha ke nngwe ya tsela e leng gore go ka bakangwa ka sekgowa go ka bakangwa risk kana go na le ha o tsena mo diong tse go na le ba e leng gore ga ba nke ba lwala gotlhelele le ba ba lwalang thata so ba ba sa lwaleng gotlhelele tota go tshwana le ba duelela ba ba lwalang thata so ha re ka re le dira melao e gagametseng go hitisa selekano ra go hella e le gore ga gona ope yo o ka amogelang gore o ka thusa ope ka nako epe Mr. Speaker tota ke ne ke kgwa bakaolengwe ke kgwa batlotlegi dikgaba di dintsi dikgang ga se tse di ka helang gompieno mme hela a re dumalane gore molao o ke tokahatso hela thata mo tsamaisong e ntseng e le teng e leng gore lehatshe le jaaka le lebile go aga Botswana yo mošwa ya tlhoka gore tokahalo e nne teng gore jaanong nako e re tsenyang engine yaanong engine tota e nonogileng e leng gore re baakanyetsa Batswana dikgang tsotlhe tsa botsogo ya bo e le gore go tsenngwa mo maotwaneng a tshelang koloi e kgone go tsamaya koloi e kgone go rwala Batswana koloi e kgone go ba isa ko re ka sireletsang botsogo jwa bone sentle ga o ka ntetelela Mr. Speaker ka gore nako ya me e setse e hedile jaaka o e bona rra gongwe ke boele ko sekgoeng
Kiri, Mr. Speaker, I now move that the Medical Aid Funds Bill, Bill number 5 of 2025, as amended, be read a third time and do pass. Let's correct that part. Just move accordingly. That it be read a second time. I move that it be read, Mr. Speaker, I move that Medical Aid Funds Bill, Bill number 5 of 2025, be read for the second time. Thank you, Honour the Vice President. Order, honourable members. Honourable members, the question is that the Medical Aid Funds Bill 2025, Bill number 5 of 2025, be read a second time. Order, honourable members. Honourable members, the question is that the Medical Aid Funds Bill 2025, Bill number 5 of 2025, be read a second time. As many as of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. When for committee, Honourable Minister, Your Honour the Vice President. Later today, Mr. Speaker. Later today. We go to the second bill, Clerk. Employment and Labour Relations Bill 2025, Bill number 10 of 2025, second reading. Order, honourable members. Honourable members, the question is that Employment and Labour Relations Bill 2025, Bill number 10 of 2025, be read a second time. I'll now call upon Minister of Labour and Home Affairs, Honourable Minister Major General Pius Mokware, to present. Honourable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. I beg to present the Employment and Labour Relations Bill 2025, Bill number 10 of 2025, for the second reading. I also beg this House to consider the bill as an integral part of the Botswana's domestic and international obligations to adopt this bill and ultimately pass it into law. Passing this law, Parliament will be bringing the country into conformity with the Convention 87 on freedom of association and protection of the rights to organize, provision for the fundamental rights of employment and international labor standards, establishment, national social dialogue structure, and the Employment and Labor Relations Council, provide for a sound labor relations framework and orderly collective bargaining, and ensure that the registration of trade unions and employers' organizations in Botswana are in conformity with the convention as aforesaid. Mr. Speaker, the primary objective of the bill, among others, is mainly to address the following: the elimination of child and forced labor, excessive hours of work, exploitation of workers through engagement on short-term contracts, unfair dismissals, introduction of negotiated packages during retrenchment, fair bargaining conditions between employers and workers, introduction of paternity leave and paid sick leave. This bill will be encompassing all the various bills which are there currently. Bill including like the Employment Act, which is Cap 4701, and consolidates the Trade Unions and Employers Organizations Act, Cap 4801, and the Trade Dispute Act, Cap 4802, with the Employment Act, in consultation and agreement with the trade unions and employers' organizations to achieve the objectives as set above. Having said that, the bill seeks to align international labor standards, productivity, and ensure justice for all. Mr. Speaker, this bill provides for the protection against child labor by, amongst other things, prohibiting persons from employing children who are under the age of 15, and with restrictions, allows persons to employ children
who are 15 years and above. Part 2 of this bill also prohibits persons from requiring for or permitting children to perform hazardous work, employment underground, and to work at night. The bill also protects the fundamental rights of workers by prohibiting forced labor, and as a deterrent measure, Part 3 of this bill also imposes penalties on persons who force workers to perform work. This is in conformity with the provisions of the Constitution, our groomed norm to which all laws ought to align with. I need to hasten to Mr. Speaker to add that the Constitution prohibits slavery and forced labor, and as such, the bill intervenes the provisions of the Constitution of the Republic of Botswana. Part 4 of the bill protects the fundamental rights of workers by providing for measures and to promote equality at the workplace, prevent any form of discrimination, violence and harassment in the workplace. This is in line with Convention 190, which we are working towards. Part 5 of this bill protects the fundamental rights of workers to freedom of association. It also protects workers and discrimination based on the exercise of workers' rights to freedom of association. In this regard, trade unions have, in accordance with the provisions of the bill, 6 months within which to organize. So trade unions and registered trade unions are allowed to continue on working or recruiting for a period of 6 months before they can be registered. Part 7 of the bill provides for the Director of Labor and appointment of labor officers. The Director of Labor is also empowered to secure payment of wages due to workers from employers on behalf of such workers in line with the due process. That is where currently we are experiencing or having problems whereby some employers, when after making certain profits, they don't want to pay the workers, they tell them that they are quick to apply to say that now they are not making any profit, they want retrenchment. So workers are now protected. The Director of Labor will be given powers following the due process to ensure that the workers are paid. Part 8 of the bill empowers the Employment and Labor Relations Council to facilitate the establishment of a joint industrial council to negotiate binding minimum terms and conditions applicable to well workers in the sector. The bill also established the Employment and Labor Relations Council, which will be a representative body for purposes of social dialogue and information sharing in consultation and negotiations. The Council will be an overarching national dialogue structure responsible for, amongst others, determination of minimum wages and determination of essential services as and when it is required. So now we are going to have a body dedicated to all this to be saying which jobs are essential services. Part 11 of the bill provides for the Mediation and Attribution Commission and its functions. Part 10 of the bill also established the Mediation and Attribution Board and its committees. Additionally, Part 10 of the bill empowers the minister in consultation with the Arbitration and Mediation Board to appoint the Commission General of the Mediation and Attribution Commission. The structure is quasi-judicial body which will be responsible for conducting trade disputes, hearings through mediation and attribution. I remember most of the people are complaining about the long process where people have trade disputes, where people are supposed to be, their issues have to be addressed.
Currently, we can see that the process, it is very long. The Labor Department will listen, will mediate, and then the issue will be passed to the industrial court, and it will take not months but years for a matter to be addressed. Part 12 of the bill regulates general matters relating to trade unions, federations of trade unions, and employers' organizations, which include requirements for registration of trade unions, federations of trade unions, and employers' organizations. Amongst other things, Part 11 of the bill also provides for the rights of trade unions, federations of trade unions, and employers' unions, and provide for a manner in which the property of trade unions or federations of trade unions shall be dealt with. Mr. Speaker, the bill also regulates the contracts of employment, amongst other things, providing for the manner in which a contract of employment may be made under the Act, including the types of contracts of employment that an employer may enter into with a worker. The bill provides for alignment of contracts of employment to the nature of work. It also prescribes fixed-term contracts, successive contracts of employment longer than 12 months. We are trying to address an issue whereby when a contractor or an employer is given a job to perform, or a contract of 3 years, he gives his employers contracts of 1 month. We think that is not right. So this is what this particular bill is trying to address. The bill also provides for matters relating to termination of employment, which include termination of employment for operational requirements, that is retrenchments. The bill introduces provisions of retirement packages which shall be negotiated by the two parties. We are trying to address issues whereby employers, after making profits over a period of time, they decide that now the business is not doing well and they start retrenching workers. If you can remember what has happened in the 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗍𝒑 in the BCL era. The bill introduced a social security insurance at a contributory portion to be agreed by the tripartite, then initiated on the regulations to put effect to the parent act. As we might be having a bill whereby men can also have maternity leave of 5 days. Also to go and bond with their children. So in order to do this, we are going to have a social security. That social security will be the amount of money which will be contributed by all of us, all those people who are working, men and women. A certain amount which will be agreed by the business community, the workers also, that how much is going to be contributed in order to cater for that. The bill introduced a social. The bill also regulates the manner in which an employer is to pay wages to a worker. The employer is mandated to pay wages in a legal tender, and such employer is prohibited to dictate to the worker how such worker should spend their wages. Whereby now people, so this is what the bill is trying to address. The bill also prohibits employers from dictating money from workers, deducting money from the workers' wages without the consent of the workers. Part 22 of the bill provides for statutory leave, which include annual leave pay, family responsibility leave, paid sick leave, entitles workers to 20 working days in any leave cycle of continuous employment if hospitalized. If you can remember, currently the law does not have that, does not cater for any sick leave when you are hospitalized. Now here you have 20 days. The bill further provides for maternity leave, paternity leave, and adoption leave. Either parent shall be entitled to either one of these
one of them lives to allow each parent to bond with the children. The bill also increases maternity benefits from 50% to 70% basic pay and other benefits. This is very progressive. I believe most of you will enjoy it. The bill regulates the employment of persons with disability. The bill empowers the minister to, in consultation with the ministry responsible for the rights of the people with disability, to make regulations in relation to employment and protection of people with disabilities. The bill also makes provision for rights to strike or lock out, at the same time prohibiting any person to engage in a certain strike or lockout. This part also regulates the manner of conducting a strike or a lockout and dispute relating to the strike or lockout. The bill also makes provisions for the regulation-making bodies of the minister and savings and transitional provisions. The bill further repeals the Employment Act. Mr. Speaker, coming to my conclusion, the bill has matured as it was published in the Government Gazette of 6 July 2025 and has run its course. I therefore move that the bill be read for the second time. Thank you, Minister General 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗓𝗓. Honorable members shall now put the question. The question is that the Employment and Labor Relations Bill 2025, Bill number 10 of 2025, be read a second time. The floor is open. Before that, honorable members, let me just remind you of our agreement on the lead debaters for the official opposition for 20 minutes and for 15 minutes for leaders of political parties represented in Parliament or their designate. If abasiyo ha horar baka supa mongo yo lenteng horo ka debate for 15 minutes. Agar ka utala Honorable Musi, Honorable Kidikil. This is not applicable to the ruling party because there's a leader of the House. Okay? Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs, Honorable 𝗘𝗘𝗧𝗜𝗡𝗧𝗏. Era ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa Palamente bo go tlisitswe ditiro tse dišwa o dikologa le sone ya ka letsatsi. Ma ke tseye sebaka se ke leboge tona wa tsa pereko re mokgware le puso go ta ka molao o re kaokanyela re re it's a progressive bill in the sense that o tsibogela dikgwetho tsa babereki tse ba neng ba di raletse mo goromenteng yo sa tswang go hulara dikgwetho tsa gore babereki ba ne ba na le selelo sa bone sa go sa tsewa sentle ditshwanelo tsa bone tsa pereko mabaka a bone a pereko jalo le jalo. Therefore, Mr. Speaker, I rise to wholeheartedly support this bill, and I do so with great passion as a trade unionist. I'm saying I'm a trade unionist because trade unionism is about consciousness for workers and workers' rights and welfare, and I've not retired from this consciousness. Gongwe ke simolola ka gore ke itumelela tona gore a ba ata ka molao ka ke tlhaloganya tshimologo ya ona kana the genesis of this bill e le gore around 2017 I was part, in fact I was the lead person in terms of drafting the report by the Labour Center mo Botswana go a go porota government wa la tsela Botswana ko
ko the ILO gore melao ya lefatshe la Botswana e mengwe ga e tsamaelane le melao ya boditšhabatšhaba yone ya ILO le gore ga e nyalane yone ka bo yone. And therefore the foundation of this bill ke gore the Committee of Application of Standard made certain findings and recommendations for the government of Botswana. Among others, it was determined that government of Botswana should allow prison service employees to unionize in compliance with ILO Convention 87. That there be amendment of Trade Unions and Employers Organizations Act to align it to international labor standards and other national laws. That the government of Botswana should continue to liaise with the ILO Technical Committee for holistic review of labor laws in Botswana for alignment to international labor standards. And that the government of Botswana, in consultation with the tripartite partners, should develop a time-bound action plan for implementation under the direction by the ILO. Before November 2017, 2025. Ke sone se ileng gore go maleba gore re leboge goromente eo le re mokgware hela gore ya la ha tsena ba bile a thankgola molao o bota mo parlamente mo tirisong mme jaaka se tsa supile molao o supa diphetogo tse di mmalwa mme ke ta opela le go fiela di sekae tsa gore nngwe ya dilo tse ileng gore wa di tsisa ke tse di tokahatsang effective social dialogue. The government is obligated to ensure that there is functional, effective social dialogue, and at bipartite level, the spirit of collective bargaining. The bill can seek to enhance collective bargaining, and even at tripartite level, in the sense that they are moving beyond, or we are moving beyond, these consultative structures. Minimum wage, labor advisory board, high-level consultative council labor sector, now to a structure, say it's a replica or something similar to NEDLEC, the South African jurisdiction. There will be discussion and almost consensus on policy between the tripartite structures. The employer organization, the workers through their labor centers, but analyse back, sa go akgela le go bua mo go shapeng di policy tsa pereko pele tona ata go bua ka tsone le dikgang tsa essential services committee di taitsa seemo se ileng gore ngwe re kile ra se bona ko morago ha ile gore jaanong go helwa go olelwa mongwe le mongwe mo essential service kgathano le the definition ya the ILO on essential services yaanong gone mo go tatisa objectivity mo molaong se sengwe se ile gore se molemo e le sa bogolo jang babereki ba private sector ke go tisa this objective empowered, impartial and professional dispute resolution system ya mediation and arbitration ka gore bogolo jang babereki ba private sector ba ne ba na le mathata ha ile gore ba go ikuela ko labor e sena meno a go tseela dikgato bahiri ba ileng gore ba tsulola ditshwanelo tsa babereki ka tsela e ntseng jalo mme sone se se tsamaelana le maitamo a UDC ha o lebelela the manifesto of the UDC under pillar 5.6 e bua ka sound industrial relations le promotion of trade unionism mme re tseye sebaka sene se go ruruhatsa le go netehatsa gore goromente wa puso ya UDC ke puso ya babereki go laletsa babereki gore go nne le puisano mo go tokahatseng mabaka a pereko a bone mme ke puso e leng gore e tla tswelela e rera le bone go bua dikgang tsa pereko go netehatsa gore baeteledipele ba makgotla a babereki ba sireletsegile go netehatsa gore go na le ditsamaiso tsa gore babereki ba ipuelele mme ke conclude ka gone gore dikgang tsa babereki re di tota jaana ka gore go na ga bua Tony Blair ke ikamanya le mmagoko a gagwe a re labor is not a commodity, it's a movement. The principle ya the ILO, labor is not a commodity.
This is a core tenet of the International Labour Organization, which means that work or labor is not simply a good or a product to be bought and sold in the market like any other object of trade. Instead, the ILO emphasizes that labor is intrinsically linked to human dignity, well-being, and development. And this idea is enshrined in the Declaration of Philadelphia of 1944 and is a fundamental principle of the international labor standards. And it also in conformity with the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998. The declaration emphasizes and the decent work as a core objective and outlines 4 strategic pillars of promote employment, social protection, social dialogue, and fundamental principles at work. And also it recognizes gender equality and non-discrimination as cross-cutting issues. Ka jalo mo go nna go boitumelo ka mabaka a gore konta ga gore ke ne ka nna bonthabongwe ja ba baneng ba porota goromente wa nako eo mme na ra ha re dira molao ka nna le seabe sa gore ke nne mo the committee ya the tripartite ye leng gore ke yone e ne e loga molao ono gore re be re le mo gone ka tsela e ntseng jalo. Nna ke tsaya gore sone should be seen as the victory for the workers. Mme jaanong ka ke mo pusong gompieno ke taeta ke la tshela le bahiri ka gore puso ke mohiri. Mme jaanong tota kutišišo ya me e santse e ganeletse ka babereking gore se tsebe le victory for workers gore go ta molao e leng gore o ta addressa dikgang tsa unfair labor practices, go ta ta molao o leng gore o nonosa dikgang tsa social dialogue, go ta ta molao o leng gore o nonotsha dikgang tsa go rekegela dikgang tsa bone jaanong ga ba ipelaetsa ka tsela e ntseng jalo. Jaanong ke ne ke re ke tseye sebaka se go ema molao o nokeng ka gore it enhances democracy, because industrial democracy is a subset of broader democracy. Jaanong re tseye go dira mo gore ya be e le go nonotsha puso ya batho ka batho ka mabaka a gore workers' rights are human rights. Mme gone mo jaanong ke dikai tse e leng gore di tshwanetse go bonwa ke batswana, di tshwanetse go bonwa ke babereki, di tshwanetse go itumelelwa ke babereki gore goromente eo wa ba thoma dithako jaana e le sesupo sa gore ke goromente wa babereki. Mme go tata tse dikgolo tse ditang ke na le tshepo mo go re mokgware le ba dirang le bone le khuduthamaga le goromente ka kakaretso gore e tla nna goromente yo o rekegelang mabaka a pereko le ditshwanelo tsa babereki. Ke ne ke re ke eme go le kalo ka ke lemoga gore yaanong ke tsena mo moweng. Honorable Minister 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗏. Ke a go leboga Mr. Speaker, me ke emegela ka go leboga re mokgware hela thata. Re mokgware is a man of action nka rialo. Ga se motho e reng ha bua ba dikgang tsa go di nna ditelele kana tsa motsopodia le mo dikgaolong tsa rona hela ha re ema re mokgware babereki ke bahiri ke ba tshwenya babereki ba a re nya ba tiseng kwano bile ka mosora ra bolotse kgang ke re mokgware ra go leboga le batswana ba bona reiso. Go na le kgang e leng gore mototegi Mr. Speaker ha o ka la thoko e buile gantsi mo parlamenteng ya gago ye o ise o ne speakera ya gore prisons officers ba unionize ene ya taka ditsela tsotlhe e taibile le private members bill re le ka tota gore re itsenye puso e ne e buisa ka nako ya lesupa le le ha ya re wai ha ke la go bona mme gompieno rona ke ha re na le dikgwedinyana hela the di le sekisebiletsene ke ra gore go mo re tshwanetse gore go lebogele thata gore batho ba prison se le bone ba ipone le batho ba bangwe ba e leng gore le bone ba ka nna le tshwanelo ya go unionize ya go bargaina ga go ta ditshwanelo tsa bone tsa pereko re ka itumelela hela thata. Ke tshwanetse ka itumelela thata gape re tsokganya maternity leave. Maternity leave e ne le sello le khuranyo a meno e le gore allowance nyana ya teng hela go ka bona 50%
ya allowance mme gompieno yo ke ditso gore e ka nna 70% ke re maiteko a ke maiteko hela a matona hela thata mme ebile e ke e ratileng thata ke gona gape gore mo Setswaneng sa rona ra re bogolo motsetse ha re motho ga a bewa botsetse e be le 3 months mme bilione e supa jalo e gakologelwa ditso tsa rona gore kana re Batswana a motsetse bogolo a nne motsetse dikgwedi di le 3 ke re mo ke maiteko a matona thata e le gore babereki ha ba leng teng ba tshwanetse ba ruma ba re puso e re tela ka dilo tse dintenyane. Mr. Speaker, ga se yone hela o ta gakologelwa gape Mr. Speaker ka o mogologolo wa palamente ke sa bate go tsenya mo thaelo ebile ke sa bate go quota o kile gape bangwe ba ta ka mogopolo le private members bill go te go nna le go mo go teng paternity leave o itse puso e itileng ya pala re ukile go bona kae gone mo ga o ka ke ga ba ga nna go mo ra re ra kua ra re ikitaganya ha batse ka re ke tsholetsa lentswe gompieno malatsing a Batswana ba ta kgamela ba re itse ra magapi ha bua o wetse dibete wa seba ga sa thogo wa mogo mongwe ne le gore o itse re no ka reng ka diga le disilintsi nyame gompieno ra ke saba hela ke ruma hela gore nya ke paternity leave e gorogile mme ra sa bole go ngakalla batho ba senyegela ba dira private members bill ya gore go nne le paternity leave yaanong lo le dule mo molaong re mokgwara re nya bogolo hela 5 days gore motho wa rre le ene ha motho wa mme a beilo botsetse le ene a meha go ene a mo sidile maikuto a mo gomotse a dire bond le ngwana yo gore nya ra go ngwana ke yo o teng ga se ra go ngwana o itatotseng ngwana go mo go botlhokwa hela thata Mr. Speaker le honorable Mokgware ke re retso ke go itumella thata ka ha o tisitseng bile ya gago ka teng nngwe ya dillo tsa rona retso re ne re lela gore kana retrenchment tse di diragalang mo lehatshe la Botswana di bothoko ke gore hela bohiri ga tsoga hela ga ba tota ba re nna ke a kgaola hela bagetso batho ba kgaotswa mo go bothoko ka nako ya COVID ba itswetse hela le ha ile sepe na bana ba llela mo go rona ba tourism sector ba kgaolwa hela be go tonya go hedile tsamaya ha ba re gate wa ebile kompone ha ena madi le re le kgaotse tsamaya yaanong gompieno pele ga o ka bile e supa gore pele ga o ka kgaolwa batho go nwa ha batse go a negotiatiwa mo go teng ke minimum package nyame rahele gore wa re kgaola kana minimum package ya rona ra re a bo o baha mo letsogong mo go kana yaanong gone go gone mo ke gone mo e leng gore ba tebe go buisa ngwa gore nyame o ka tisa mo o ka siko e le puisano e se mo go teng ke mohiri hela le nosi a ba re nyana nka le ha bokana a ba heditse ke re gone go mo ka bogone mo ke go mo e leng gore ke dingwe tsa dilo tse e leng gore re di itumella hela thata re tsho Mokgware ke re o tshware hela jalo dikgang tsa leiba batho betso ke dikgang tse di matsokabele tse di batang gore e re ha re bua ka tsone re be re di lebelela thata go na le kgang tse dingwe gape mo molaong neo tse di molemo tse re Mokgware a buileng ka tsone tse gore go tshwanetse re go nne le mo go teng ke fair dismissal e se ka re hela motho ga a tsoga ba re nyana kana ke mohiri mme ebile o ratala o sa rate nna kana ke go ntshitse ga go toga wa ntsha a nyae go siame ke ta go duela kana ne go te 30 days kana ne go te bokae yaanong dikgang tse ne le gore le ko makgoteng a ditsheko o ta ithele gore ga gongwe judgment e tswa e ntse ana mo ka heta e ntswa e ntse jaana di sa nyalane mme ke molao o re tsobile ha pele ga rona e supa gore nya e ta nyalana dilo tse e ta ela thoko dilo tse gore di sekasekiwe se ra se re puso e ba ge tshwetseneng ke puso ya ditshwanelo tsa setho
puso ye tautona boko irile ha bua re puso ye ke puso ya ditshwanelo tsa setho dituelo tsa babereki molao wa babereki ke ditshwanelo tsa setho mothala wa puso e wa bonala ka gore irile hela jaaka e simolola bangwe ba no ka re ba ta thethekela be ba re gone ba ditshwanelong tsa setho tse motho wa modimo ga a bolo go nna mo mmošareng ke ha se ka ihela ga a bolo go nna mo mmošareng motho a ra re go siame re le batho gore motho rona re be re ja re be re itumela re be re iketa mme motho wa modimo a le mo mmošareng a motho wa modimo a boloko irile ga a sena go nna a bolokwa motho wa modimo wa re gopola wa bula maru gana pula hele e a kgamatsang le ga tshela itumela e leng gore ne le la ntha pula e na mo lehatsheng la Botswana jaanong ba gaetsho le se ka lahela pelo le babereki ba se ka behela pelo re a bona gompieno lehatshele le kwakwaletse re tsaya go sena le haele sepe mme ba nne ka tsholohelo ka gore ha ke betang tema teng le nna ke ntse ke beta tema maabane ke re ditshwanelo tsa babereki a babereki ha ba ga mato a bonnoa ba nne le a living wage ya 4,000 pula jaanong ke rata go bua hela ke re batswana beso kwa gae o helang dibete la utlwa gore gompieno ke a seba ga ke go a go nya ka iketa hela ke re ba gaetsho o helang dibete puso ye ke a ditshwanelo tsa batho puso ye re eteletswe ke advocate Duma Boko monna wa modimo yo ha bua a re ke batla gore ke bue selo mme ke na le timeline ya gore ke dira le uto timeline go lo mo go ta dirwa le go nna le mo go teng ke transformation national program ye leng gore re mo re go dira ja le ka kgwedi mo re go dira ka kgwedi dilo tsa tsote ga re di kopanye batotegi o tabo bona gore batho ba na le ponelo pele ya gore ba isela ha tshile go re tso mokgware ke go lebegela thata ka molemo ka kanyetsong o utisitseng warra o molemo mo mathong a rona o molemo mo babereking ditiro tsa gago di ta go sala morago modimo a go se go hatse ke a leboga Mr. Speaker. Honorable gore tetse ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, re bua ka molao wa pereko go e leng gore gompieno yaaka re bua yana babereki lehatshe ka bophara ba o soloheditswe mme ha ba o soloheditswe bana ba solohetse magodimo bana ba solohetse gore ka molao neo ka go tsamaiwa go buiwa gore 4,000 wa go taka molao wa July ha o bala wa ipotsa ra me 4,000 o ta taka molao wa July motho ka ipotsa re gone mme gompieno go diragala eng mo dikganyeng tsa pereko lehatshe ka bophara re mo bothateng jwa gore babereki thata mo private sector ba berekang mo diperekong tse sentse ga goromente ba kubiwa hela motho o lebiwa hela ana bo gote ga wa re o rileng ya tsamaya go beilwe hela mo goreng re ta go duela go beilwe hela mo goreng labor ja ka entse ga ena dithata mme ha sena dithata yana go ra gore bahumi bahiri ba itirela hela jaaka ba rata re mo seemong se e le gore we are in an era of bargaining but in the private sector wa ko di-mining wa ko retailing ko mabenteleng wa ko manufacturing wa ka hela ga gona le ha le bargaining go beilwe hela ga gona therisano ga gona dipuisano tsa dituelo tsa pereko go beilwe hela mo goreng komiti ya goromente ba di ya pereko ba yang gore go duelwa bokae bo minimum wage e ta ntsha hela jalo gore go duelwa bokana ba hirebe ba re re duela se goromente a re se duelwe go sa kgathalesege go rona wena o bereka mo e le gore it's worth more than what we are paying you go sa kgathalesege gore rona re le mohiri re kgona go duela go gaisa jaaka go tilo o duelwe mo go raya gore go tlhokagala thata gore we need to move away
from that to the bargaining era jaaka e ntse. Kgang ya gore ha o ya mo private sector gone thata mo mabenteleng ko bojanaleng batho indirectly ba itswa gore ba ka nna maloko a di-trade union gore ha o nna leloko la trade union hela ga eno ke nage ha o nna leloko la trade union hela o tewa go te ithopele ha gare ga trade union le pereko ke sone se re gone gompieno ana mongwe o kila ikgatha maloba wa bahiri mo radiong a re go lekile di-trade union tse tharo di paletswe ke gore di ka organizer ha re leng teng ha o ipotsa gore trade union tse tharo di ka palelwa ke hela yone kgang ya gore babereki ba intimidatiwa gompieno in the tourism sector babereki ba bangwe mo dihoteleng tse dingwe ba kgaoletswe madi go twe government ya no ntshitse impressed government ya no tisitse pediamo dihotele ga di kgone gore di dire madi ya no re kgaola madi a lona for kgwedi tse 6 go na le gore re le kgaole gone mo hela o ipotsa gore a labor e ba leteletse dilo tse kana ba dirile ka bobone mme hela at the end of the day babereki ba ka ha mosing o ntseng jalo imagine o ntse wa amogela bokana o na le di-insurance o na le di-loan o na le eng a be go te madi a go a kgaolwa ka hafo go raya gore yaanong ga eno ke nage o tshelelagala mo stress o tshelelagala mo go sieng di-insurance di a lapsa ke seemo sa bobereki jwale ga tshela botswana gompieno. Clarification. Granted. Clarification, Honorable Minister Mokhare. Thank you very much, 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗏, the Shadow Minister. Mnekere seemo se o se describe anse jaaka ga o se describe jalo ke seemo se se diragalang gampieko jaaka o bua se ebile se re se boneng rona ke sone se ke go kopang ka molao o ke o thusa mo parlamenteng tsatsi eno le ga o saena hera one molao all those things which you are saying they are going to stop because ga re bua ka tsone di-councillors tse re buang ka tsone tse they are provided here in this law which is in front of you. So ready to bona gore ga re batla go emisa bona batho ka ba kgaola disalary tsa batho ja ka go rata ga bona yang. Bargaining council e re bua ka the real bargaining council. Bala malo o sento o tla bona gore ga o sona o bala o saena re be ro tsenya mo tirisong mo bekeng tse tharo tse di tla masone go wotse ha wa bua ngona a go he ka lebo. Ora bo ke kgonegile. Thank you. Nyame ine le elucidation ke ra rona o dumalana le nna. Kgang ya teng ke gone gore kana gompieno ko ena minister wa labor o kametse labor bontsi jwa dikgang tse di leng teng mo molao ke dikgang tse di leng teng mo Employment Act ke dikgang tse di leng teng mo Trade Dispute Act ke dikgang tse leng gore wena lephata la go la labor is not capacitated gore is not empowered gore ba ka dila natso potso ke gore a molao is it enough kana jang it's not enough definitely. Mr. Speaker ya ka re bua ka kgang ya maternity gore la maternity benefits di a tswa from 50% to 70%. Yes ke koketso but it's not enough. Na re motho wa mme mo lehatsheng le ga te o dirile mang eng nta lona borre ka ke lona ba le tsholang bana ba le tswela ka 100% a lona ko le ene 5 days le tabele mohilo yo la go tswela ntse le duelo 100% salary rona re le Botswana Congress Party re dumela gore a bo mme ba tswa from 50% ba go 100% re tabe re tsenya amendment mo go yone to move to 100%. Clarification. Granted. Clarification, Honorable Opposition Whip. Ke a leboga honorable member. Honorable ke kgonegile ka gore o mongwe wa mabutso a pele a di-trade union ebile o tlhokometse lone lephata lone le mo tiro ya gago yo o e dira mo palamente o e neetswe ke party ya gago what is the rationale in terms of the principles of these laws gore go buiwe gore ha motho a ile maternity leave a tse bo 50% what is the rationale that we can explain and make sense to people? How say discrimination? And the act kabuyone ibua ka go thoka
discrimination in the workplace. Is it not part of a formal and legal discrimination against women? Go ntse yalo Honorable Hikwama ke molao wa kgethololo ka bong ha se sepe gape ke molao hela wa rre a ikakanyetsa le nosi a bona gore mene ga ana ditshwanelo tse ena na natso ke dumela gore ke yone melao e rotloetsang bo GBV kana ha o riana o ra borre la se ka bophara gore they are more superior than women and they can do as they wish to women. Molao is outdated. Tsetana yo is outdated, Honorable Mokhwari. Kanya ko di mine, ha re ya ko di mine gompieno gore what is happening? Di mine tsotlhe if not 80% or 70%. Le di hile teta le le lephata la labor gore di rane ka 12-hour shift. Mine is a very tedious job, very dangerous. Mo ra gore go golagala ga batho ba go motho maybe le gape long-term effect ya that long shift. Mme kana molao gompieno ya ka o ntse wa re 12 hours o nna hela under certain circumstances ga o nne le ruri. It's about 5 years le hile di mine 12 hours shift allowance ke le dirile yalo a o sampo o kare gono gompieno yana lona gala e cancela lona gono gompieno jana le dira molao kiwo ha ke bone gone mo molao neo go leka go regulator that shift work, long shift work ya di mine ga iyo ha, but you still say mathata a hela ka molao neo Honorable Mokhwari. Ba bereka more than 48 hours, ba bereka bo 60 hours. Me mmereki o tshwana ke gore ba bereka 48 hours. Me ebile gape ba kgona go heta nako ya bone ya shift, which is that 12 hours. Abe ba sa duelo overtime ya te, abe ba averagewa that overtime. Ki dikgang tse di diragala gompieno Honorable Mokhwari under your watch. Potso ke gore a molao wo ya ka o dira jana o tata o change o tata o baka ke o manela Your point of order. o manela Mokhwari. Mokhwari na go tsamaile o na le 30 minutes wa go ka ta wa reply. Point of order. What is your point of order, Honorable Mokhwari? Yeah, my point of order is Mr. Speaker. It is hakitura a gono go siame kore motutlegi o ne tso molao ke sa le ko monetse gore a o bale a ba bona so that he can acquaint himself with the law ka fentseng ka teng diano go lebe ga e ka re ano ga sa tho a bala molao o bua di sedi tse dintse ga molao ke dira gore o dule mo tseleng mo e leng gore le batho ba re ngwa ba buelela balo wa ba latlha ka gore molao ono o teng o tlhama dipuo tsotlhe tsa re ngwa di teng mo molaong mo gongwe ka ba a tlhalositse se sele gape a rona ke tsela gore ga go a siama gore ga o le leadera o le moeteledipele wa batho o bo bua dio tse seng tsa boammaaruri mo o tshotse molao hela o neetse o le go pele ga gago le ona makgotla a babereki ba mo reeditse gore ba re nna ke tsela gore ga go a siama is not in order. Honorable members, Honorable members, Honorable Mokhwari, ha o sa dumalane le ene o na le ditshono tse pedi. One, o ka kopa correction e le gore go tatswa mo wena gore a wa yield. Ya bobedi ke gore ha o reply o bo thamalatsa dilo ha ile gore go na le yo ka bonga di swa ka mesitse. Ona ke gore Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Mokhwari. Mr. Speaker, nevertheless, that was the current labor scenario in our country. Nevertheless, Molao is bringing a transformative shift. Ka gore o kopanya melao e meraro go dira molao o le mongwe hela ne re sa dumalane gore Employment Act le yone le ka e ntsha la tala e kopanya le molao our Employment Act ke Bible ya pereko e leng gore bo tua bo Trade Dispute Act tsone
ke dikopelo tsa tumelo tse di le gore di tsaya dipina tsa tsone mekwalo ya dipina mo baebeleng mme hela gore re lemoga nomoro e kana ya dilefi e leng gore e introducitswe kana e nna teng motho o ka ipotsa gore a mme bone bagwebi a mme bone bahiri ba tla di kgona kana lona le tata ka seemo sehe se le gore se tla supplementa bahiri mo dilefing tse boammaaruri jwa teng ke gore di-holiday tsa rona mo lehatsheng la Botswana di dintsi and therefore ha di le dintsi yana you need to meet bahiri halfway mo dilefing tse dingwe tse dintsi tse di kana of course dilefi tse di tshwanang bo ya adoption is very progressive ka gore adoption le ya maternity ke so se le sengwe hela it's very progressive but tse dingwe you need gore le meet bahiri halfway issue e nngwe ke yone ya fixed term contract gore di-contracta thata tsa bo ditsela tsa bo di-mine jalo o tla ithele di hiwa bo 5 years mme mo 5 years yo wa kontraka ya bone ya tiro bone ba hira motho every 12 months mme le hetsa go mo gore a hirwe for the duration of the tiro which is fine but issue ya teng e na gore how do we re tshwanela ke gore re gada against gore a se ka mphira 12 months for tiro yone eo a ba ndiscarda a ba go hira yo mongwe for 12 months for tiro yone eo a ba mo discarda a ba go hira yo mongwe for 12 months for tiro yone eo gone mo hela ka bo gone go tshwanela ke gore go lebelelwe go nne le job continuity ya motho a le mongwe hela le yone e declare hela gore it's unfair dismissal of the first person yo o na ntshiwa mo tirong yone eo of course introduction ya mediation and arbitration commission kana labor department ntse le teng e dira tsone dio tsone tse di coordinator but challenge ya bone kana was not that only that melao it's not enough but also there was an issue ya capacity mo go bone there was an issue ya resources mo go bone there was an issue ya staffing mo go bone gore gone gompieno ana ko mau labor ya ko mau e tshwantse be ena le ngwaga if not 2 e sena arbitrator but the issue ke gore ara go bona the same thing mo commissioning kana jang how are we going to capacitate the commission gore ka khona go bereka the freedom of association part le gore le gone yone commission ha re bone direction go mpieno yana a mme re emetse gore re hitise molao pele ke gone be re simolola go baakanya hale le hale gore commission ya go nna jana ya go nna jana ya go nna hale ya go bonwa kwa re tshwana ke gore ha ntse re bona mathasedi a gore commission is coming but ha go sena mathasedi yao gore it's going to take a year or 2 gore commission in teng in established ba berekitsa bentse ba tswella ba sokola under the current scenario ya labor department understaffed under resources under resourced issue of freedom of association gore di company di gana di trade union but issue ke gore di a gana you are going to find them it's not enough there must be a section there must be an article e buang gore a gonne le workplace representation ya ba bereki a gonne le representation ya union in every workplace ha go ntse lo ba patresa gore ba ba accept but hela highly issue ya gore ha ba applya le ta bona gore ala ba ha kana la ba he ha le ba he ha le sa ba he re ta le fine it's not enough they must be bound by the law gore go nne teng of course issue ya burden of proof gore ha wa nkoba sente the burden of proof does not only fall on the worker now it also falls on the employer it's a welcome development issue ya labor inspection ntse ya sala ko labor but issue ke gore ya go capacitate wa jang
If you go to the area tse dingwe tsa di-plus, ko bo Kgalagadi, ko bo Gantsi, you go to bo Deltara, ko bo Northwest, le tse dingwe hela yalo, bo Thuli block. Inspection ya teng ha e motho. Kwa go tlhokagala gore ba tsamaye ka di-fly machine, ko Deltara, ko di-campaign tse le gore ha di kgone go tsamaya ka dikoloi. Are we going to capacitate them? Kana jang? A me maemo hela gore commissioner wa labor ya no bidiwa director of labor ya no ra honna le a mangwe gape. Is it enough? Of course it's not enough. But go tlhokagala gore, of course, the pro rata principle ya gore ha ile gore ke mo fixed terming yo mongwe mo PNP a re duele rothe ka go tshwana go na le ka ha o diragala ka teng gompieno, whereby yo mo PNP same qualification same job o kgona go duelwa 5,000, yo mo fixed terming a ba kgona go duelwa 2.5. Ke bothata. But the pro rata principle, of course, e le ka go tokahatsa seemo sa go sentse jalo. Shift work mo molaong ya utlwala ya bonala, but the challenge is shift work le overtime. But what about the shift workers? Tsamaiso gompieno is confusing to a lot of employers. Gore a motho wa shift work o ka duelwa overtime gape, antsa a duelwa shift work allowance. But agree shift work le go bereka overtime are two different things, which they must be compensated for. So it must be clear to Bahiri gore o ka dira shift work, another shift work allowance, but ha se tsa berekile overtime beyond the shift work hours is entitled to overtime, which is not happening. But will it happen under this law? Is it a captured honeha? Honale Article 2 e buang gore workers family le rai. Of course, ho buiwa ka nuclear family, honale extended family, go tsentse bo father-in-law, mother-in-law, but ha go tsengwa grandparents and grandchild. Ka gore go ha re ma-Afrika. Re ma-Afrika rona bo mama ke bone ba re ba bitsa bo mme. Mama re ra go bidiwa e mama ka Setswana. Mme ga te ke nkuku. Bo nkuku re ba bitsa bo mme. So they need to be covered. they need to be covered under the definition of family. Ka gore rona bangwe batsadi ba rona ba sa le ba tlhokagetse ya be re godisiwa ke bo mama bo ntatemogolo ya be go raya gore ke bone batho ba ile gore ke batsadi ba rona now. So if within this law ga ba tseiwe tsia, ga ba recognize ke molao gore nka ya lesong la gagwe nka mo kopela advance for nka mo covera for I think it's not enough. Re ta tsenya natane for yone. Fraudulent recruitment. Kur how ya rona, for example, the work permit tse di hiwang international citizens ba bereki ba ba tswa konte galahatse. Gompieno ana mo di mine mo di front loader ba tswa konte galahatse. Body charge ups ba tswa konte galahatse. Ka 2019 ne re le mo parlamente re lwantsha kgwema tsao ka batho ba ba over 700 work permits tsa bakgweetsi ba di-truck ba tswa konte galahatse. Gompieno we are in the same thing. Bemikho e tsamaile go tsene JCHX e takaba the same babereki gape e le international workers within the high unemployment statistics se re nang naso mo lehatsheng. But it's happening under your watch. Ba ke wena Honorable Mokgware o ba hileng di work permit, because this is a new campaign. This is a new campaign. This is a new campaign, Honorable Mokgware. And how are molao ke o hetsa sengwe le sengwe seo. Mme le wena o hamba to permit yo handi tiro tsa Batswana ba tswa kwa. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Assistant Minister of Justice and Correctional Services, Minister Augustine Nya-Thanga.
followed by baby of the house. Thank you very much, Mr. Speaker. Le nna ne ke batla gore ke emele this afternoon ke supporta tshutiso e tisitsweng ke Rre Mokgware, Mr. Speaker. Mr. Speaker, go ha ke lebelela, it's very clear gore government wa rona o tshwaetse jaaka re branda gore re government wa ditshwanelo tsa batho ebile ra go sireletsa ba ileng gore ke ba bereki ka molao o tisitsweng go mo go botlhokwa thata Mr. Speaker ka gore ebile ke eme yana ile gore nna go ministry wa me o netse gone gore re thuse go lebelela ditshwanelo tsa batho jaanong ke dumela gore molao o ka o supang ka teng o tlhalosa tota gore mongwe le mongwe o tshwanetse ke gore a nne le mo go teng a fair treatment at the workplace. Mme la re ntse re yalo Mr. Speaker ke batla gore ke hitise ka tshutiso ya gore nako tse ngwe o ithala go sa nna yana nako tsotlhe ka gore re na le batho ba go teng people living with disability. And our legislative framework, it's one to make sure that these people live on the in terms of who talk me. How level la humpieno? The statistics dita suspense or nalaba to Alabantin by no batsela, Kabuhole, Basa Hono Berek. Kiso Simosel or Chansi or Hardira protection of employees, Libonebe, Lord Rabalibilis. Happy level let the marginalized groups. But what's on a mass, but Basar. Kaur Kibang of the Bailon by Pitela, Balamos Simon sailing hurry. High lower kitty to you could tas. And Mr. Speaker, Kibatoriki Superhori, Yagatabeka Hela, Mo Mola Wotis to Inkemokalung happen. I want to focus on core labor standards, which addresses 4 fundamental and indivisible human rights. Kisimolaka, the freedom from discrimination at work. Jaga get halosa, Mr. Speaker. But ba tsona basarwa le ba lengore batsela ka bogole. Ba nna le kgatelelo e ntsi thata harta go tsena mo dikganneng tsa exploitation. And we must make sure that we assist them. And this is the opportunity. And I'm happy. Kawore, molao o ta khona gore o thuse gore batho ba go nna re khone le recruitment ya bone e be le gore we are very clear ra ba hira ga ba khoreletswe ke sepe. When you look at some of the literature e teng ya ka ko Kenya, they've got an act of parliament e bidiwang go the Disability Act. And more thing, this act, it talk about the rights tsa bone batho ba ebile ya supa gore mongwe le mongwe e leng gore o na le disability ga tshwanna ke gore a gatagate mme ebile ba supa gore ba e leng gore they are qualified bone go tshwanna ke gore ba neelwa ditiro. So ke dumela gore le rona ra go dira jalo mme gape ke supa gore ke tumelle ya ka baka o leng wa ntse ba bua ka kganya paternity test at the paternity leave ka gore go a supa gore re tshwaetse re le government gore borre le bone re batla gore ba bonde le bana ba bone ha re ntse re bua ra re borre ga ba bonde le bana ba bone mme ya go thusa ye nngwe ke ya freedom from unfair labor practices, Mr. Speaker. Go tsenya setana e leng gore it is a definition ya unfair labor practice go botlhokwa thata. Batho ba le bantsi ba iphithetse ba le mo seemong se e leng gore ba lositse di-case ka gore go ne go sa tlhatswega hela sentle mme ne re iphithela e le gore motho o kgona go bona a kgona go terminate kontraka ya motho o sa mo sekise e be le gore go siame hela sentle. Yaanong this molao wa go thusa thata, Mr. Speaker, mme ebile molao o wa go thusa ka go
protecta di-channel tsa ba e leng gore ba bereka mo di-farmong ba o ithelang gore ga ngwe o na le family le bana go a go hirwa monna hela bangwe o bo go tseelwa gote ke ba e leng gore ba thusa. So Mr. Speaker, go botlhokwa thata gore re thuse batho ba gore because that is total exploitation e leng gore as a government of human rights re tshwanetse ke gore re lwantshe. Ke itumelela thata gore go bo go okeditswe maternity leave allowance from 84 days to 96. Le gore jaanong gompieno they are going to get 70%. That is very good. Ka gore go botlhokwa gore those young people by long they still want to make families. Ba kgone go dira jalo ka gore o ne o kgona itela gore go mo batho ba kgona gore ba tshabe go dira malapa ka ntateng ya gore o ta ba ipotsa gore kana ke a go kgaolelwa madi. Mr. Speaker, ta ke go bolelle ka kganya contract of employment ne ke buisa diphuthego maabanenyana helana ko mo kane le phala road ko go na le di-mine tse e leng gore di teng di thibeletse banana ba ne ba bua ba e leng gore ba laki ba hirilwe about 60% of them ba ne ba le mo dikgoteng ba ne ba ngorega ka ha e leng gore ba direlwa dikontraka tsa bo 1 month jaanong ke ne ke ba sologetsa honorable Mokgware ke ba ra ke ra parlamente ra go dira melao ke letsa o ka be ba ne ba re iditse gone gompieno yana gore ha re we are very deliberate and intentional ra go di gore kana se se bantseng ba se dire ya gona the story of the past and ke rata thata gore fixed term e tshwanetse ke gore e nne from 12 months ka gore sentse se diragala ka bo 1 month batho ba ne ba dira jalo ka gore ga ba tle go duela batho di-leafe ka gore motho o leng gore mo ga 1 month o cheapi mo maswe o kgona gore e re la go tsena o boele gore mora ga re wa botsela mora bona ke ta go bankanyetsa madi a gago yaanong mola o wa go thusa kanya freedom of association e tsamaelana thata le international labour organization le the declaration on the fundamental rights and principles and the rights to work tseneng di bua ke remo tshego gore as a country we have got an obligation gore re thuse gore maphata a tshwana bo prisons ba dire ba nne le di-trade di-union tsa bone ko ba tla kgonang gore ba bue mathata a bone ka gore mathata a bone a mantsi jaanong ga gongwe because of structural setup o ithela go se botho gore ngwana o ka bua le mogolo ka gore ba tebe ba tshaba gore go a go nna le victimization. Me I'm happy ka gore we have told them le bone gore we are going this way and we are demonstrating through this law gore se re se buang ga se matshamekwane go mo go botlhokwa thata Mr. Speaker kanya deduction of wages. We found ourselves ko ofising ya methata ko magalape batho ba lela gore mohiri o kgona go ntsha madi a sa bua le ene yaanong gompieno is going to be the story of the past ga gona mohiri o leng gore o tshwanna le gore a ntshe madi a sa buisanya le wena go a go nna ga batse ke batla gore ke be ke tswelela gape ke itumelela kganya di-retrenchment packages because go le motho go koba batho yaanong gompieno o nna ga batshe le motho gore o bone bona gore o kgaogana jang le ena mme ebile dikgang tse dintsintsi kana mathata a tsone ntse e le gore ga batho ba ikuetse go nna thata gore go nne le maduo ebile bangwe ba ipolelela gore labor ga ena meno and the fact that the director of labor a tsamaya ka ga ditsamaisong tse di teng ka ga molaong o kgona go dira gore a force gore motho a duele go tlile go re thusa ebile go a go bona le bone batho bone ba e leng gore ba hira batho ba tsaya dilo very serious because the security companies mo kgaolong ya me ga di robatse batho ka gore ditšhono tsa batho di a gata but I think with the provisions tshwanetse ra go iphitlhela e le gore dilo tse ya go nna the story of the past. I'm very happy ka kganya gore molao o gape o sireletsa batho gore ba se ka ba duelwa ka disukiri ba se ka ba duelwa ka di-e-wallet ya ka re ipelaetsa mo dikgaolong tse e leng gore re mo go tsone ka ithela re na le dipolase yana batho ba lela ba re ga ba duele sentle yaanong ka lekalo tota ne ke batla gore le nna ke lathelela me ke supa Mr. Speaker gore I'm very much supportive of this mme ebile go supa gore gormenteo re tshwaetse mme ebile ke na le tumela ya gore le bone batswana
ba bona gore go ka tswa go sa lekana gongwe ba bona gore dingwe di ga di yo mo molaong mme wa bona gore di dirile e tona tiro. Thank you very much, Mr. Speaker. Honorable Minister of Youth and Gender, Honorable Lesego Chombo. I thank you, Mr. Speaker. Let me start off by thanking and appreciating the Honorable Minister Major General for doing something that the Ministry of Youth and Gender Affairs has been asking for a very long time, and that is mainstreaming gender. I'd like to applaud the ministry as well as the minister for really integrating gender issues into this law. We've been advocating for gender issues to be integrated into laws, policies, into various programs and practices across all sectors and across all levels of development, instead of treating gender issues as a separate issue. And so we'd love to really applaud the ministry for having assessed review our employment laws and labor laws. They took time to sit and really assess the implications of the law that is to come for both women and men. And I think this is a very great example of gender mainstreaming for every ministry, department, sector to really take into account. And now moving on to the bill, Mr. Speaker, I think that it's very important to look at the current law, the current bill that is being proposed on the background or the backdrop of the current employment law, so that we can adequately assess the impact of the proposed bill. And with that being said, Mr. Speaker, it's important to note that the current Employment Act or employment law has absolutely no explicit protection against sexual harassment at work. None. In this day and age, it remains silent on sexual harassment, and this leaves private sector employees without clear legal recourse, and they only have pretty much a piecemeal protection via constructive dismissal or unfair termination, and I trust that we all know how that is quite often inadequate. The current law also has limited coverage. It bars termination on the basis of gender, Mr. Speaker, but there's no protection in areas like hiring, in areas like demotion and indirect discrimination. Pregnancy and family status discrimination have been unaddressed in our current employment law. It's very important to also note that in not covering indirect discrimination, it does not protect workers from family or family status related bias and remedies via constructive dismissal, as we all know currently face high legal thresholds. And it is on that ground, Mr. Speaker, that I stand to support this bill. And I'd like to also point out that earlier this month, I represented our government at the Committee on Eliminating Discrimination Against Women. I was leading a delegation that comprised of various representatives from the Ministry of Justice, from the Ministry of Child Welfare and Basic Education, and we would have loved to also tag along with representatives from the Ministry of Labor and Home Affairs, but due to our budget constraints, we left the delegation minimal. Mr. Speaker, when we were accounting, which was very prominent, was the issue of non-compliance with ILO Convention 190 on violence and harassment in the world of work. And so as we deliberate on this bill, I'd like to point out that it addresses this question that we are constantly critiqued on as a country, as a government, that we do not comply with this very essential and critical convention, which speaks to violence and harassment in the world of work. And now turning to the bill itself, we happily applaud and welcome the provisions that are being suggested in this bill. Tota, it has a very comprehensive section on gender, which is quite holistic. Let me start off by saying that it is very comprehensive. Maybe with the sexual harassment or discrimination, it's very general, very vague, it's not comprehensive. But let's take this time to applaud how comprehensive this bill is and how it has a very comprehensive section on gender issues, being part 4. We are very grateful and we applaud it for pointing out we will eliminate discrimination
and will prevent violence and harassment in the workplace, including but not limited to gender-based violence. Mr. Speaker, gender-based violence continues to remain a pressing issue in Botswana. We consider it to be at national crisis level. There's someone who's affected that we know. It could be us, it could be our sisters, our brothers, our daughters, our nieces, our nephews, even our grandparents. And so we applaud the stance that this bill takes against all forms of harassment and discrimination, including standing against gender-based violence. I think it is a very important message to be sending in this dire time in Botswana. I also applaud, Mr. Speaker, the fact that this bill covers both direct and indirect discrimination. You will note that when I was given the backdrop of the current employment law, I noted or pointed out that it does not cover indirect forms of discrimination, biases that women face, as well as men. And this current bill covers those indirect biases, and it also stands against discrimination on the basis of sexual orientation, on the basis of maternity, on the basis of pregnancy, on the basis of paternity, disability. Has been covered, and this is amongst many others. We are also applaud the affirmative action that this bill has ensured, where it provides for taking lawful measures and making reasonable accommodation, Mr. Speaker, for persons who making reasonable accommodation designed to meet particular requirements for people who, for reasons including sex, including age, including disability, pregnancy, maternity, family responsibility, social, cultural status, may require protection or assistance. This is the kind of affirmative action that we would love to see from our government and would love to see from many other bills as the Ministry of Youth and Gender Affairs. We would also love, as I come to concluding, to point out, Mr. Speaker, earlier this year, the Ministry of Youth and Gender Affairs hosted the LEAD Forum. And one of the young people, I remember vividly, and even where she was sitting, she stood up and she said, you know, Minister, in this day and age, we still have to do sexual favors at the workplace. We are qualified. We are experienced. We deserve the job. And even then, it is not enough. And so I take this time, and I do this not just as the Minister of Youth and Gender Affairs, but also as a woman and as a young woman, understanding the various issues that young women across Botswana face, to applaud the fact that this bill expressly stands against obtaining of sexual favors or sexual harassment for the promotion, piro, and being threatened to be let go of at work. I take this time to really thank the Minister on behalf of young people and on behalf of women. Mr. Speaker, maternity leave, the improved conditions, which on the interest of time I will not get into, but my colleagues have nailed. Women face so many barriers in society, and it's very important to be cognizant of those barriers and see how we can mitigate them. And these improved conditions, the maternity leave, will go a very long way. And one which I will conclude with is that of paternity leave. It encourages shared caregiving responsibilities, and this will help us to reduce gender stereotypes that caregiving is women's work. This is one of the issues that was pointed out at CEDAW, Mr. Speaker, during the presentation by Botswana, which I previously mentioned. Gender stereotype, and as government, we have a role and a responsibility to curb those gender stereotypes. And I'm grateful that paternity leave is also a very proactive way of strengthening family relationships, and child welfare is an area which this government takes very seriously. And you can see how it cuts across all sectors, once again, having been covered by this bill. And all in all, Mr. Speaker, I support this bill. There are many others which my colleagues have pointed out to. I think that it is progressive. I think that it is a very great step forward towards gender equality in this government that stands to uphold human rights. I thank you, Mr. Speaker.
Honorable Caterpillar Kainangura Hikwama Opposition Whip. Honorable Oscar Simasiko Maplanga, member for Chobe. Thank you, Opposition Whip, for yielding. Mr. Speaker. Minister for the presentation. Ka ditshutiso dingwe tse re lekileng go di baakanya mo teng kana tso lekileng go di baakanya kana go araba diemo tse re na le tsone mo lehatsheng le mo tsa pereko me ke supeana Mr. Speaker gore kana re kile ra hita ka dikgweto tse rona ba bangwe kile ra re trenchiwa and ke gona ha re boneng teng gore molao wa lehatshele ga o fe me ke eletsa gore molao ga re o dira se ka nna rona ba re benefita me re o direle ba batlang ka moso gore o ba sireletse ka gore le ha gompieno re celebrate gore contract a itabo le 12 months, but there are businesses that are operating daily and yearly for decades. Me be ba bulele phata ya gore ba ne ba dirisa 12 months fixed contract. Me logi khona go operator for 25 years isa tswala. So mentse re bula khoro tse dingwe Mr. Speaker tse leng gore ra gona le seemo mo malatsing a tlang. Gongwe ke semollele gona ha Mr. Speaker mo go retrenchment kana section 25 ya lehatshele. Minister na ka bonosi ke dumela gore we need to prescribe gore company ipe e apply lang redundancy or retrenchment. I say there are 2 financial statements or financial reports ngwaga tse pedi consecutively. Ir ba apply to the commissioner re bone gore a ntse ba sa dire madi. Ha lor madi a ntse ba dira Mr. Speaker, Minister a ke kopa gore the following di tsengwe mo molao. Company eo must be paying 2 months salaries for every year completed of service. Ha lor ntse dira di profit me batla go retrench because le hatsile ba tswana ba jilwe ntsoma. There is a tendency, Mr. Speaker, e gore le mo le hatsile ya di shareholder and directors bana le di terms tse ba di ipetsi ha se na go dira di profit mo 5 years wa gago o apply la section 25 gore wa retrench ga dire di profit wa e grantiwa ha tswa go the next board of director le ene wa tsena gone go kana shareholder wa tsena le ene wa go dira profit ya gago. So this is a circulation e tsamaiswa mo le hatsin lonele e ke eletsang gore we need to guard against minister ka regilwe ha utwa ka ora rena ke retrenchitswa about 2 times o ya kwa be go te jaaka o re go negotiate. The employers don't negotiate, they are granted gore nya o re lo ta khona go le duella 1 week salary for ngwaga o heditseng. Abe kepiwa to 20 years or 10 years or 25 years. Halo ro berekele 25 years, be paid for your 25 years of mereketi. A re tsenya mo molao. Go sena mo go tere company ha e khone e later a duela up to 10 years ahead. Gompieno ana di companies tse di retrencha, mostly the banks ga o ka lebel ngwaga le ngwaga na le banka e applylang go retrench. And ga ba applyela go retrencha ya ba tabo ba kwala gore ka go rona le loan mo go rona Mr. Speaker. We are forfeiting 80% of your benefits to pay your loans. Mwana wa tsama ka boka 20%. Me una le agreement yo isaine ya sekoloto sa gago. So this, Mr. Speaker, I don't think we need to overlook minister. A itsene mo molao gore ke sign agreement ami ke itse gore ke tla duela ka tsela ke tla duela. Ha le re ke duela da measures tse ba ka di tsaya e se go forfeita madi a batho. Ke tswelela yalo Mr. Speaker gore
kgang ya bobedi e ke batla gore le minister a e lebelele ke the private sector salary structures. A re se ke ra e ignore. We need to come up with a structure for payments in the private sector. Ka gore ga re sa dire jalo go a itirelelwa ko the private sector. The tourism sector gompieno, a chef, qualified executive chef, salary ya gago ka e gakgamala. Waitera, guide, ko tourism, ko go twing ke yone a second or even to date, ke tsa gore is the first, mo go generate income. But look at their salaries. We need to come up with a plan or a law that enforces over the salary structure in the private sector in netting. But where was I 10,000? I mean, 4,000, sorry. Ba mat. Yeah, no. Me, we need to come up with a salary structure in the private sector. Risk raliba ko puso hela. Ka yengwe ke batla re ke hitele mo go yone Mr. Speaker ka rena kwate ya siana. Ke kaya the paternity. Me ke batla re acknowledge gore go lekilwe. Me ga ke dumela 5 days is enough, minister. Ka gore mosadi o berekela ko kasana. Nna ke theogela ko tsabong. Ke tsa 2 days go a go goroga. O bo go to neetswe paternity leave ya 5 days. Wa go bonda le ngwana e. O bonda le ngwana o dirile. So we need to revise this. If it goes to at least 10 days or 15 days or 2 weeks at least, Mr. Speaker, re kgone go goroga because at the moment batswana ka bontsi their right to family is disturbed because mosadi o berekela kwa ha applyela mo go ke kopa go sutella ko monne wa me kana ko mosading wa me gato ga o nosi di khantse o di teng wa di minister ga o nosi. So re kopa gore di khantse ha le gore ke 5 days re make sure gore re sala molao morago wa gore a di spouses di berekele ga di batlante ha le gore ba dumalana re go nna rothe re berekele mo toropo e one ba berekele go le one isi yo mongwe a lekwa a be go toa go bonda le ngwana 5 days. It's unfortunate. Ke dumela gore le tae le bisisa ba ka o lengwe go na le kgamo le hatsile ya understudy minister e ke dumelang gore there should be a document or a program ya gore ga o keletsa motho gore a bereke mo le hatsile because these are executive positions ba supe progressive program e ba na le yone gore nya re monela work permit ka gore o understudy ya kana o thusa go ruta bana ba rona tiro. Me ga gona batho ba setse bana le 10 years ba le mo Botswana go sena Motswana yo neetsweng kana yo transferetswe skills seo le ha o ya teng gore wa go checka progress report ya gore le moruta ga kae ga gona program ga gona document e beilwe mo officing ya no ba understudy ya eng minister. Me ke tsa gore 2 minutes a tewa taboga me ke le ke go wela yana kaya labor minister ha ona ba bereki. This is why there's a lot of backlog mo di issues tsa labor. Pandamatenga is more than lebaka isina mereki sala transferiwa chobe as a whole go tswa lenyante go a go tsena ko di farmong e laolwa ke private sector. So how sena di mediator o sena di inspector o sena di arbitrator mo kgaolong go na le seemo. So you need to staff the offices di nne le batho ba kgone go reetsa dikgang tsa ba bereke nako e le teng. Ke tsa gore Mr. Speaker rona bangwe nka boro ke le ditso ka re tswa go chobe go tourism kgatello ya labor disputes ile go godimo mma ke sa mmite ke rialo ke a le leboga. Yes, the floor is open. Metabele etabe ele moletele re ke go khomisa. Order, honorable members. Honorable members, aki ba to disturb rhythm ya baba ta debate. Let me just confer with the clerk on the
You know, we normally have General Assembly on Thursdays. And as far as I know, there is no General Assembly tomorrow. So you'll discuss whatever matters for the General Assembly in the General Assembly next week. So as it is now 6 o'clock, I'll now call upon Leader of the House, Honorable Minister 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗡𝗧, to move a motion of adjournment. Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke re ke sutise gore ka ntu nako e setse re tšhaetse ntu ya phetogo ya gompieno e te bokhutong. Ke a leboga Mr. Speaker. Aretsane, honorable members. Sutiso ka Honorable Mohasa ke hore ka nako ya borataro e setse e gorogile dipuisano tsa rona tsa letsatsi tsa parlamente di khute gwaneha. Aretsane, honorable members. Sutiso ka Honorable Minister Mohasa ke hore ka nako ya borataro e setse e gorogile a dipuisano tsa parlamente di khute gwaneha gompieno. Me ba dumalana le sutiso ba buele ka lentswe le go godimo ba re ba sa dumalana le sutiso ya gore parlamente dipuisano di khute gompieno ba bue ka lentswe le go godimo ba re nya ba ba reng ba ba ntsi a re phatale